Okay. So inshallah maanta waxaan bilaabaynaa casharkii labaad ee Node.js week 19. Codkayga see waay? Si fiican ma maqashaan? Si fiican u sed. Okay. So casharka labaad aan bilaabaynaa maanta waxaan ka hadlaynaa databases, waxaan ka hadlaynaa barnaamij la dhaho Prisma, waxaan fiirinaynaa sidee loo geliyaa xogtaada website-kan la Superbase oo ah meel lagu xareeyo xogta. waxaan soo baranay CRUD operationka. CRUD operationka waa markii xogta la soo jiidanayo, xogta lagu daraayo, xogta la akhrinayo, xogta laga tirtirayo database. yaan soo baranay. assignmentigiina waxay ahayd inaad ku dartaan wax aad ka tirtirtaan ama aad update garaysaan. So CRUD haddaan maqashid waxaa waa create, read, update and delete. waa waxyaalaha databaseka isticmaalaan. maanta waxyaalaan ka wargalayn doono qaybahana ka kooban yihiin. waxaan ka hadlaynaa database muxuu yahay, labada nooc oo databases kala duwan waa relational database iyo non-relational database oo NoSQL database. waxaan ka hadlaynaa sidee xogta loo xareeya database. waxaan ka hadlaynaa Prisma ORM oo ah barnaamij noo fududeynayo in aan databaseka wax ku darno, wax kasoo tirtirno, all that stuff. waxaan isticmaalaynaa backend ahaan ama database ahaan waxaan isticmaalaynaa barnaamij la Superbase oo free ah. iyo waxaan ogaanaynaa sababta why aan ugu baahannahay Superbase. So waxyaalahan maybe orderka uma sameynayno, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaas. So waxaan rabaa markaa insha Allah marka ugu horeyso in aan ku bilaabo waa maxay database. So let's start with that. yaa ii sheegi karo maxaa ka qabtaan database? What is that database? maxay is leeyihiin? waa maqashaan database laakiin muxuu yahay season number? Waa meesha xogta lagu kaydiyo used. xogta lagu kaydiya. Okay. So database xogta. Okay. ay maxaa kaloo ka maqasheen? Anything else? Anyone? maxaa kaloo ka maqasheen? Mukhtaar? Amba Anyone? xogta laga soo akhriyaa meesha. Okay. Mukhtaar isu jooga. Okay. ay maxaa kale? Amba xogta waa laga tirtiraa intaas oo dhan. xogtan waa laga tirtiraa. Okay. maxaa so sidee loola xiriiraa marka? Okay. database maxaa yaa la xiriiro? ma aniga ahaan haddii aan anoo isticmaala HTML CSS caadi ma la xiriiri karaa database? communicationka yaa garanaa habka loola xiriiro. Okay. So dimala, that's okay. waxaan baranayno maanta haddii hadda aad fahansanayn, that's okay. So database in general waa meel wax lagu kaydsado waaye. So maanta camal haddaa isbitaal joogtid, isbitaal kasta iyo business kasta iyo ganacsi kasta waxay leeyihiin meel ay wax ku xareystaan ay leeyihiin. So waxay leeyihiin kan inaan samayn karo grid. Okay. So waxay leeyihiin meel ay wax ku kaydsadaan oo ah table ama ha ahaado waraaqad ama ha ahaado wax oo physical ah oo waraaqad caadi lagu qoraayo ama ha ahaado mid digital ah sida camal Excel ama ha ahaado maxaa la jiray mid oo maxaa la jiray cloud ah. cloud waa kuwan aan naqaan hadda database caadiga naqaan. So meel wax lagu kaydsado. So wuxuu lahaanayaa waa rows and columns oo lahaanaya inta badan. Generally inta badan rows and columns. way jiraan kuwa aan rows and columns lahayn. So rows and columns waxaa waaye waa qaybtan oo macnaha tiirkan taagan iyo balacan yaalo waaye. markasta marka database wuxuu leeyahay meel wax lagu kaydiyo leeyahay, storage uu leeyahay. So website-kaada markaad samaynayso markaa wuxuu u kala qaybsamaa website-kaada dhowr qaybood. waxaan soo baranay front end. Okay, so this is front end. front end yaa soo barateen. front end maxaa ku jira? technologiyada ku jira maxay ahaayeen? maxaa ku barateen front end? HTML, CSS, maxaa kale? JavaScript. waxaa kaloo jira library aad barateen muxuu ahaa framework React.js. Okay. waxyaalo kalena way jiraan sida camal sidee
loola xiriiraa xog meel kale looga soo jiitaa adoo front endiga joogo kabso qaad barnaamij kala arta xog inaad kasoo jiidatid ama information API kan susana. API yes exactly so API so waxyaalahaas oo dhan aad ku barateen front endiga waxaa kaloo jira waxa la dhaho maxaa la form validation and all that stuff way jiraan so front endiga waxaas oo dhan uu leeyahay front endiga marka ma shaqaynaya keligiis ilaa aa la shaqaysiisid back endiga back endiga waa server waxaan hadda baranayna waa serverka marka asaga request aa loo soo diraa codsi aa loo soo diraya okay codsi inta loogu soo diraya and then reply oo sameynaya tana marka waxaa la dhahaa waa request iyo response request iyo response muhiim waa tan inaad fahantid request iyo response macnaha codsiga lasoo diraa codsiga lasoo diraa marka waa codsi validation lagu sameynaya la hubinayo horta qofkan inuu yahay qofka saxda ahaa haddii uu jiro wax information of sensitive haddii websitekaad isku yahay just html css xogaa yara javascript ama reactive basic isku yahay uma baahnid validation badan uma baahnid laakiin haddii kabsoqad login uu leeyahay ama sign in then waxaa u baahan tahay inaad authentication samayso ama aad hubisid serverka markaa wuxuu lahaanayaa sida camal luqadan hadda aan baranayn node.js wuxuu lahaanayaa maanta waxaan baran doono oo ah ORM waa object waxaa waaye waa object relational mapping wuxuu lahaanayaa for example camal waxyaala security la xiriiro so something like authentication authorization aan baran doonaa authorization iyo waxyaalo kaloo badan uu lahaan doonaa so qofka marka la hubinaa codsigiisa laakiin arrinta jirta waxay tahay serverka asaga ma hayo xogti so let's say camal waxaa rabtaa inaad login dhahdo facebook camal aa samaysa kaba soo qaad so back in the day waxaa tahay Mark Zuckerberg waxaa samaysay Facebook now waxaa loo baahan yahay user information user info loo baahan yahay user infoga server kuma jiro it's not in the serverku waa layer ama waxa weeye waa qayb ka mid ah waxa soo jiidanaya xogta frontend codsiga laga soo dirayaa serverka waa validation iyo hubin iyo macnaha checking and then the last part waxaa marka databaseka marka asaga wuxuu qaabilsan yahay xogtii oo la aruurinayo wuxuu qaabilsan yahay so badanaa databaseka waa weel wax lagu aruursado so like that so databaseka marka asaga markii la hubiyo wixii dhan kabacdi codsi loo diri karaa markaas so codsiga loo dirayaa okay so this would be the request this would be the response so same thing oo front endiga waa request iyo response waaye request iyo response okay so request response-gan markaa waxaa loo isticmaalaa bahashan la dhaho ORM-ka so inta dhex bartamaha meeshan waxaa isticmaali kartaa waxaa la dhaho ORM ama hadda waxaan isticmaali doonaa barnaamij la dhaho Prisma okay so Prismada marka ayada waxay gelaysaa waa serverka iyo databaseka waxa u dhexeeya waaye oo kala shaandeynayo wixii oo hubinayo oo check gareynayo waxa lasoo coddiraayo inuu yahay wax sax waxaasoo dhan ayada hubinayso okay so that's generally intaas waaye processka waa intaas so codsiga frontend loo diro serverka validation ku sameynayo databaseka codsi u diraya qofkan wuxuu leeyahay information ma jiraa emailkan ma jiraa passwordkan ma jiraa telefonkan ma jiraa hadduu databaseka la dhaho no ma jiro then frontend-ga codsiga waxaa loo diraya request ama waxaa loo diraya response ama jawaab la dhahayo ma jiro informationkaas ma jiro sorry message aa loo soo bandhigaya okay so that's the processka u baahantay inaad maskaxda ku hayso mar kasta ood server frontend iyo database aad hagaajinaysa okay wax su-aala in general question Ustaad ORM kan iyo Prisma ma isku mid ba? Prisma waa ORM Prisma laftirkeeda waxay tahay ORM waa object relational mapping macnaheedu tahay meeshii codsiga lasoo diray kaba soo qaad waxaa lasoo diray something like this waxaa lasoo diray user info kaba soo qaad user info
على soo diray waxaa ku jira user info marka email waxaa ku jira maxamed@gmail.com waana ka hadli doonaa more mappinkan iyo maxaa jira ORM-ka password waxaa la soo diray 1 2 1 2 3 4 5 whatever password la soo diray and then waa kana marka codsiga waa kana this is requestiga now ORM-ku wuxuu sameynaa marka wuxuu haystaa wax validate garanaya emailka so wixii adi aragta iskama soo diraysid even xataa front endiga haddii validation ku samaysay back endigana validation samey weli ma aaminaya isaga wuxuu haystaa validation gooniyu haystaa adi asminayso waxaa la dhahaa validationkiisa waxaa la dhahaa schema validation schema validationka waxaa waaye wuxuu ogyahay database-ka siduu u dhisan yahay tableka meeqo column uu leeyahay ogyahay ORM-ka so wuxuu leeyahay okay waxaana soo dirta haddaa soo dirto something like this user camal username laakiin meesha laga rabay email aad soo dirto username wuxuu leeyahay no validation kama shaqeynaa ma aadi karno database wuxuu leeyahay meeshaas username-ka leedahay waa email aan ii tahay so waa un structure u dhexeeyo database-ka iyo backendiga oo hubinaya wixii intaas leewaa marka okay so wuxuu ogyahay oo updated u yahay ama uu hubaa 100% habka uu database ku dhisan yahay database marka dhisitaankiisa waxa waaye waa laba nooc so intaan taas u gudbin so ORM-ka waan baran doonaa qayb dhana hayaa oo ORM-ka ka baran doono but in general waa just maxaa la jira waa schema validation waaye waa sida camal bahashaan soo baranay SAT ama yab waxyaa soo barteen validationkii laakiin oo markaan database waayo okay waana fiirin doonaa insha Allah example badan aan tusi doonaa wax su'aal kale okay so waxaan sameynaynaa gudaha waxaan usii gelinaynaa database-ka waxaan fiirinaynaa hadda qaybtaan isla fahnay now muxuu yahay database what is it so aan isla fiirina marka asaga wuxuu yahay database-ka lagu sheegayo dhan laba nooc u kala baxaa there's two types yaa ii sheegi karo two typeska two types database or anyone Relational database. okay good relational database Yeah, no SQL. yes no SQL or no relational database yeah saasoo kala baxaa midna waxaa la dhahaa relational database midna waxaa la dhahaa no relational database ama no SQL database kan kore of course asagan waxaa la dhahaa SQL database na la dhihi karaa so maxay ku kala duwan yihiin what is the difference-ga waxaa waaye waa also wuu jiraa kuwo kale wuu jiraan laakiin waxaan ka hadlaynaa in general ku ugu caansan aan ka hadlaynaa wuu jiraan kuwa waxaa jiro oo very micnaha like ka duwan ayaga dhan oo nooc kale wuu jiraan waxaa jiro waxa la graph database waxa la jiro iyo kuwa kale laakiin in general 90% dadka intay isticmaalaan waa relational database ama no SQL database okay difference-ga muxuu yahay marka difference-ga waxaa waaye habka u isticmaalaysid relational database waa habka traditionalka waaye waa habka la yaqaano ilaa 1950-gii camal soo jirtay waaye micnaheedu tahay maanta haddii aragto inaad samaysid database generally waa relational database waaye waana fiirin doonaa examplekiisa no SQL database-kana waxaa loo isticmaalaa xogta marka carrada ka badato let's say camal application-kaadi xogteeda ma aha xog iska caadi maaha let's say camal Facebook camal ama waxaa haysataa Twitter ama waxaa haysataa Instagram or something like that xogta aad aruurinaysid ama connectionska ama wada xiriirada aruurinaysid carrada ka badan okay so let's say camal example aan sameynayna Facebook camal or something any social media habka u dhisan tahay waxaa waaye waa connections waaye so adiga camal saaxiib baa leedahay saaxiibadaa saaxiibii leeyihiin saaxiibadaada iyo adiga saaxiibadaada iyo saaxiibadiisa connection ay dhexeeyo sheekadu badanaysaa and then not only saaxiibis ma ahan laakiin waxaa laga yaabaa adiga inaad post soo geliso postigaas soo geliso waxaa ku xirtay saaxiibka postigaas wuxuu la sheergaray saaxiib kale waxaa jira pagekaas adaa maamulo laakiin waxaa also micnaha ku jira saaxiibka all these connections group ku jirtaa saaxiibka group ku jiraa
meeqa guruba ku wada jirtaan kulligiin kan kaas wax there's so many connections aa jiro marka haysatid way too many connections waxaa isticmaalaysaa NoSQL. Okay, so waa markii carrada ka badato connectionska iyo xogta markay carrada ka badato oo unmanageable amount of xog haddii imaado then waxa markaas waxaa qaadan kartaa NoSQL micno sameynaa. So NoSQL suu egyahay NoSQL waxaa la dhahaa waa document based database. So let's just actually look NoSQL database example. aan fiirina marka NoSQL marka habka u samaysmo waxaa waaye waa kana and there's different types to leeyahay not this one. Let's look at it. Waxaa waaye waa just waa baashaan la dhaho baashaan la dhaho JSON camal waaye. So saan camal u samaysay NoSQL. So wuxuu leeyahay meeshii ahaan lahayd table oo let's say camal aad dhihi lahayd tables and rows aad dhihi lahayd waa object waaye. Okay, waa object micnaha ma aha wax oo aad adiga aad samaysanaysid. So let's say camal example when we go to meel aan ku qori karo code, let's go to here taglina. So just عرب meel aan ku qori karo it doesn't matter waxaan dhan ma rabno. Okay, so meeshaan waxaan ku qoraynaa and let's write an example or NoSQL. So example wuxuu noqon karaa something let's say camal waxaa rabtaa inaad samaysid wax la xiriiro school camal. Let's say schoolka waxaa leedahay marka school is equal to object. School gudihiisa maxaa soo geli karo waxaa soo geli karo students. Okay, studentska waxay lahaanayaan object gooni ah. Studentska marka wuxuu sii lahaanaya marka wuxuu sii lahaanaya studentska name, wuxuu lahaanayaa class ama let's say age, wuxuu lahaanaya class, things like that. And then waxaa kaloo sii lahaanaya schoolka wuxuu sii lahaanayaa teachers. Let's say camal teachers kala after waxay sii lahaanaya name iyo waxaas. waxaa kaloo jiri karo schoolku wuxuu lahaan karaa classes. Okay, waxaa samayn kartaa classeska ayagana object gooni u samayn kartaa. Anna wuxuu isii dhexgalgalayaan waxaa laga yaabaa kan xataa kan laftirkiisa inuu classes gooni ahayn oo ardayda ku dhex jiro. So now wuxuu noqon karaa saan camal nested. Okay, so NoSQL lagu sheegaa saan waxaa la dhahaa document based na la dhahaa object based na la dhahaa. Okay, so relationship habka la fiirinayo waxaa waaye wixii dhan waa nested isku dhex jiraan oo saan camal isku dhex jiraan. So that's NoSQL. gudaha ma gelayno ma taabanayno micnaha waa fiirin kartaa adiga. waxaa jiro barnaamij la dhaho MongoDB waxaa waaye waa NoSQL database waa MongoDB. Okay, so that's one of the databaseska lagu yaqaano NoSQL. Also Google Firebase waa NoSQL iyo kuwo kalena way jiraan. Right, so akana MongoDB is a source available cross-platform document-oriented database classified as a NoSQL database product. Okay, Google Firebase database asagana sidoo kale waaye waa NoSQL. Okay, Firebase relies heavily on NoSQL database to power the real-time backend as a server. So in general way jiraan laakiin ma aha kuwa caansan ma aha. It's very powerful. NoSQL database very powerful laakiin kuwa kan ugu caansan ma. Okay, oppositekiis maxaa markaasaan dhahnay waa kan aan baran doono maanta oo ah relational database. Relational database is very simple. haddaad soo furatid barnaamijkan la dhaho haddaad soo furatid Excel, Microsoft Excel haddaad soo furatid Microsoft Excel habkay u dhigan tahay waa that's it intaas la waabo. waa columns and rows waa iyo tableska maxaa waaye tableska waxaa weeye waa maxaa la jiray waa qaybaha kala duwan ee database. So haddaad isla fiirino markaa haddaad isla fiirino inta saa u jeed inta waxaa ku yaala A B C D inta waxaa ku yaala 1 2 3 4 kana waxaa waaye waa this is columns waaye kana waa rows waaye. So hadda haddaan rabno inaan sameyno marka database table haddaan rabno inaan sameyno waxaa leedahay un just soo qaadaysaa waxaa gelinaysaa un table. Let's see table waxaan sameynaynaa not inta ma gelinayna inta rabnaa
سان عمل علينا. So let's do table. Boom. Table kan igo kaasa. Inta wuxuu lahaanaya wax la dhaho ID. Inta wuxuu lahaanaya wax la dhaho, let's say, name. Wuxuu lahaanaya name. Inta wuxuu lahaanaya, let's see, waxaan leenahay, let's say parent ID. Parent ID. Inta wuxuu lahaanaya class ID. Intana let's do waxaan leenahay created. That's it. Okay. So waxaan sameynayna ka soo qaad database aruurinaya xogta studentska ama ardayda. Let's say camal aniga school aan leeyahay ilmo yaryar aan dhigto. Now kan marka, let me actually just make it bedelo formatkiisa. So waxaan rabnaa inaan aragno all the rows iyo columns inaan aragna. So waxaan sameynaynaa, let's just go here. I'm not sure. Let's see. Design. What is the design? Okay. Layout, data preview. Not data. Page layout. Okay. The muhiimadda waxaa waaye waxaa ujeedaan waa columns and rows. Okay. So inta ID-ga marka table kasta kan waa table. So hoos waxaan ku qoraynaa magaci, waxaan ku qoraynaa students table waa kana. wuxuu lahaanayaa table kasta waa inuu lahaado wax la dhaho primary key. So primary key wuxuu noqonayaa unique number. So something like this will noqonaya. So usually something like this camal yaa leedahay or number bixinaysaa. So 2, 3, 4, and then waxaa samayn kartaa kan. You could just do this and then boom. So arday kasta wuxuu lahaanaya ID unique u lahaanaya. magaca ardayga inta lagu qoraya. So let's write Mohammed. waxaan ku qoraynaa Yusuf. waxaan ku qoraynaa Ali. Okay. Now parent ID marka. Parent ID waa cunugan waalidkiisa waa ka soo qaad. Okay. waalidkii marka waxaan u sameynaynaa table kala u sameynaynaa. So inta daa ku qorto waalidka, then now waalidkii informationkiisi meel ku aruursan helaysid. So let's say camal waalidkii baa waxaa rabtaa inaa aruurisid addresskooda, waalidka inaa aruurisid maxaa dhihi jiray telefonka waalidka, waxaas dhan u baahanta inaa aruuriso. Now table kala sameynaysaa oo la dhaho parents. Okay. Table students parents. Same thing. Kana soo copy garan kartaa daartid. So tan example aan ka siinayaa micnaheedu ma Excel inay tahay database, laakiin waxay u eg tahay sida uu u shaqeeyo relational database-ka. So still unique ID wada lahaanayaan, laakiin inta waalidiinta magacooda ku qornaanaya. So this will be parent name. Okay. Instead of student name key, parent name ku noqonaya. So let's say Hamdi. Inta waxaan leenahay let's say waxaan leenahay Farah. Intana waxaan leenahay Shamso. Okay. Now parent ID-ga uma baahnin marka now. Inta waxaa gelinaysaa phone and whatever address, something like that. Information ka artana ka aruurisid waalidka, mid kasta waxaa u samaynaysaa column gooni u samaynaysaa. Okay. Now hadda marka haddaan rabno inaan dhahno Maxamed hooyadiis waa Xamdi haddaan dhahno, maxaa inta gelinaynaa? ID-ga inta gelinayna maxaa waxbaa inta gelinaynaa. waxaan rabnaa inaan dhahno Maxamed hooyadiis waa Xamdi. maxaa galaya inta? Parent ID1 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 aa galaya. So ID-gan waxaa la dhahaa, this is called foreign key. Foreign key waa haddii la Soomaaliyeeyo waa furaha ajnabiga ah. I don't know how you spell foreign. furaha ajnabiga ah yaa la dhahaa. micnaheedu tahay wuxuu ajnabi ka yahay ama uu ka baxsan yahay table-kan. lama yaqaan wuxuu yahay. laakiin table kale iyo micno sameynaya oo kan uu yahay oo waa kana. Okay. So waxaa la dhahaa marka foreign key. So let's actually write here. Foreign key. Foreign key. That's how you spell it. Foreign key. Foreign key is a column or a group column in one table that links to a primary
key on another table. Waa, let me correct the spell on this one. Foreign key waxa waaye waa ID micno u sameynaya table kale. Uma sameynaya micno table kan. Laakiin table kale uu micno u sameynaya. Marka connectionka relationshipka lagu dhahay meeshaas ka imaadaba. That's it. Marka lagu relational database ama wada xiriirku wuxuu ka imaanayaa labadan table si isku loo xiriiraan. Tablekan wuxuu og yahay in uu jiro table la dhaho parents oo ID1 uu yahay xamdi ay tahay. Yuu og yahay. So in the background oo luqadda database-ka waxaa jira wax oo isku xiraaya jiro. Okay? Wax isku xiraaya jiro. So wuxuu noqonayaa connection kalkaas ka soo baxaya. So let's say camal hadda waxaan dhahnay Shamso waxay waarid u tahay Yusuf. Maxaan gelinaynaa inta? Shamso waxay waarid u tahay Yusuf. Waarid ID maxaa galaya? Shamso ID 3. 3 weeyaan. Yeah. Yusuf hooyadiis waa Shamso. Saan u sameynaynaa connectionkaas. Shamso waa 3. So waxa weeye markaa codkaadu igu soo celi. ID3 weeyaan. ID3 waa haa. So inta waxaa gelinaysaa ID3. That's it. Okay. And then let's say Ali hooyadiis waa Shamso. Maxaan sameynaynaa? Yusuf iyo Ali way isla dhasheen. You're also 3. So in a 3 way, yeah, exactly. So that's how you make connection. Tan waxaa la marka, this is called normalization. Hadaa maqashid database normalization. Normalization. Waxaa laga wadaa micnaha iskuma qasaysid wixii. Micna way sameynayaan haddii la aqriyo. Haddii la dhaho hala soo helo Yusuf hooyadiis. Database waxaa fiirinaysa table waaridka 3 waa Shamso. Boom. Okay? Very easy. Saan aan wax u habeenay waxaa la soo waday ilaa 1950skii ka hor la soo waday. Wax cusub ma aha. This is like the oldest database ugu horreeyay waa la sameeyo. Waana waraaqad caadi ah. Let's say camal maanta haddii aad waraaqad aqoraysid ilmo iyo ama aqoraysid isbitaal ama wixii aqoraysid waa inay wixii islahaadaan. Right? So let's say camal isbitaal aad joogtaa waxaa shaqada lagaaga dhigay xogta patientiga inaad aruurisid. Now patientiga markaa waa inaad samaysid table yaa micnaha dhakhtarkee micnaha patientigan ama qofkan isbitaalka imaanaya qofka dhakhtar ku arkay. Waxaa laga yaabaa isbitaalku inuu leeyahay 5 dhakhtar camal kaba soo qaad. 5taas dhakhtar maalinka waxaa laga yaabaa inay imaadaan 100 dad inay imaadaan oo u baahan caawinaad. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay isbitaalka 50 iyo ka badan nurses ka badan ama 20 iyo ka badan nurses inuu leeyahay. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay isbitaalka qolal fara badan ilaa waxaa laga yaabaa 10 ilaa 15 qol inuu leeyahay. Waxaa kaloo jira daawooyin. Qof kasta oo imaada daawo gooni ah loo qoraya. Waxaa u qoraya dhakhtar gooni ah. Waxaa caawinaya nurse gooni ah. Waxaa loo diraa farmashiye gooni ah. Say u aruurinaysaa xogtaas. Say iskugu xirxiraysaa. Waxaa la rabaa hadhowdii marka qofka soo laabto qofka daawo la siiyey soo qaad. Uu soo laabtay adi maalmo ka bacdi ama bil ka bacdi soo laabtay wuxuu yiri daawadii caafimaad imay siinin waxaa u baahnaa daawo ka duwan. Waxaa la rabaa in ogaado dhakhtarkee caawiyey. Daawadeen noocee la siiyey. Alaa inuu dhaho ma garanaan daawada waa tuuray ma xasuustay I don't know ma xasuusto. Right? Daawadee la siiyey maxaa la dhihi jiray dhakhtarkee caawiyey narsagee caawiyey dhakhtarkee u qoray daawadii farmashigee loo diray wax nacasano. So xogta way badanaysaa relationship ama wada xiriirna way lahaanaysaa. Anywhere oo aad tagtid any industry waa saan camal waaya. Hotel arta inoo samaysa software. Hotelku wuxuu leeyahay meeqa hotel leeyihiin. Meeqa qol uu leeyahay hotel kasta. Yaa maamulo. Yaa ka shaqeynaya front deskiga. Meeqa qof aa soo gelayso. Meeqa qof aa ka baxayso. Qofkaas meeqa maalmood joogaya. Maxaa la jiray qofkaas xogtiisa la rabaa informationkiisi telefonkiisi iyo ID-giisi wixiisi la rabaa. Meeqa lacag uu bixiyey. Extra oo rabaa in loogu daro meeqa maalmood extra loogu daro. Yaa ugu daray extrada. Yaa joogay front deskiga yaa joogay. Shaqaalaha ka shaqeynaya nadaafada
yaa nadiifiyey maalinkaas lacagtooda maxaa waaye ma la siiyey lacagtoodii wax xogtaas fara badan waxay leedahay kulli relationship. Okay, waa sii badin kartaa waxaa dhihi kartaa qofka nadiifina xataa guriga qolalka nadiifinaya taleefonaa siin kartaa ama app uu dhahayo qol hebelaa nadiifiyey boom. Okay, qol hebelaa nadiifiyey adan dadka ka baxaayo waxaa la rabaa in laga aruuriyo xog ayaga laftirkooda meeqa qofaa ku jirtay qolka ilaa goormay ku jireen goormay ka baxeen waxaasoo aruurinaysaa. Okay, so waxaasoo dhan mid kasta table aa u samaynaysaa. table waxaa samaynaysaa la dhaho janitors ama dadka hagaajiyo nadiifiyo meesha. table waxaa samaynaysaa la dhaho staff dad ka shaqeeya meesha hotelka. table waxaa samaynaysaa la dhaho waxay samaynaysaa admins ama dadka maamulo administrationka. table waxaa samaynaysaa la dhaho rooms. table waxaa samaynaysaa la dhaho ilaa duu ku roon yahay hotels hoteelo kala duwan haddii jiraan all of them wada xiriiri lahaanayan marka ayagoo isticmaalayo foolinkii. Okay, wax su-aala taas si u eg yahay relational database. Any question? Okay, so database ka see loola hadlaa marka luqadee loogula hadlaa lagula hadlaa luqad la dhaho SQL. SQL waa luqadda lagula xiriiro database-ka oo micnaha lagu bedelo dadsi camal xataa table cusub inaad samaysid SQL aad isticmaalaysaa. waxaa rabtaa inaad samaysid qof inaad table tirtirtid waxaa isticmaalaysaa SQL. waxaa rabtaa xog inaad ku tirtid SQL aad isticmaalaysaa. so database-ku siiba relational database-ka waxay fahmayaan luqadan keliya. yaa garanaya luqadan maxaa laga wadaa SQL micnaheedu maxaa waaye waa ereyo lasoo gaabiye waaye qof garanaa ma jiraa. SQL waa luqad aad iyo aad muhiim u ah oo leeyahay inaad practice garaysaan oo baahantiin. Okay, so SQL waa luqad loogu talagalay database in lagula hadlo siiba relational database ma ahan no SQL database ma aha waa relational database bas. so SQL waxay u taagan tahay structured query language u taagan tahay. structured query language is a domain specific language used to manage data especially in the relational database management. waa luqad u qaabilsan dhinaca xogta aruurinteeda hagaajinteeda isku dubiridkeeda marka noqoto database-ka. Okay, waa luqad loogu talagalay waa luqad very way fududahay laakiin also way adkaan kartaa haddii lasii badiyo way adkaanaysaa laakiin bilaa way iska fududahay. Okay, so maxay samayn kartaa marka SQL-ka so maxay tahay waxyaalahay samayn karta maxaa ka mid ah execute queries against database in ay micnaha markii wax laga bedelayo in ay ka bedeli karto in wax ay ka soo jiidan karto retrieval ay samayn karto database-ka in ay wax ku dari karto insert ay samayn karto update ay samayn karto wax ka bedeli karto horey u jiray dadka camal waxaa rabtaa inaad bedeshid waxaa rabtaa inaad bedeshid information ku jiro. Okay, way ka tirtiri kartaa way database cusub way samayn kartaa. Okay, new database waa samayn kartaa. Okay, from scratch. waxaa kaloo samayn kartaa new table cusubna waa samayn kartaa. table cusub database cusub column cusub row cusub waxa dhaa samayn kartaa all of that. so luqadda waxaa waaye everything oo database u baahan yahay ayadaa samaynayso. luqadda marka ayada directly mu isticmaaleen so the goalka aan u isticmaalayna prisma maxaa yeelay SQL directly ma isticmaaleen so waa dul marayna xogaha laakiin way fiicanta luqadda inaad fahanteed wixii tahay oo dhan. Okay, so in general database waxaa waaye waa barnaamij xog lagu aruuriyo kabsaqad waxaa haysataa xog xafiis baa haysataa xogtaada waxaa rabtaa inaad gelisid computerka waxaa rabtaa inaad ogaatid inta dad ku shaqaynayo waxaa rabtaa inaad ogaatid inta dad waraaqada wax soo codsaday xog physical haysataa waraaqada iyo waxyaala isku jira ah xogtaana waxaa rabtaa inaad gelisid database-ka marka waxaa samaynaysaa digitizing aa ku samaynaysaa marka digitize waa qoraysaa wixii dhan sida excel camal kabacdi saasaa ku daraysaa database gelinaysa so anything oo waraaqad lagu qori karo oo lagu hayn karo folders database-kana way geli karaan. Okay, a database is an organized collection of data stored and accessed electronically. database waxaa weeye waa xog isku habaysan iskuna dubridan taas oo lagu aruuriyo ama lagu kaydiyo
hab ama laga soo jiito hab electronic ah oo micnaha adoo isticmaalaa computer. Okay? SQL is the only language oo luqadda keliya oo loo isticmaalo relational database. And relational database luqado kale looma isticmaalo. Okay? Relational database muxuu yahay marka? What is relational database? Relational ereygaas waa wada xiriir, soo wuxuu ka imaaday relation wada xiriir, database waxay hadda ka hadlaynaa. So I'm not sure what happened to my example. I didn't see now. So imagine your task to store school information such as student data, classes, and attendance. waxaa qiyaastaa example aan ku siinaa waxaa qiyaastaa waxaa lagu saaray mas-uuliyad in aad aruurisid xogta informationka iskuulka sida camal ardayda informationkooda kalaasyadii ama fasalladii iyo attendancegii oo ah xaadirintii arday soo xaadirayeen informationkeedii inaad aruurisaa laga rabaa. maxaa sameynay marka? So adigaa lagu xilsaaray arrintaas. So waxaa la rabaa inaad aruurisid informationkaas oo dhan inaad aruurisaarta laga rabaa. So habka u aruurinaysa marka waxaa waaye wuxuu lahaanayaa waxaa aruurinaysaa informationka ardayda aruurinaysaa mid kasta table gooni oo sameynaysaa ardayda table gooni waaye classeska waa table gooni attendancega waa table gooni waalidiinta informationkooda waa table gooni kullina waxay relationship la lahaanayaan ama ay la lahaanayaan wada xiriir studentiga. Also classki attendancega relationship bay lahaan karaan. Okay? Classki attendancega relationship bay lahaan karaan. maxaa yeelay attendance kasta wuxuu leeyahay class. Okay? laakiin waalidka wuxuu relationship la leeyahay ilmaha base. Classka iyo attendancega xog kama gelin. Okay? That's the difference here. waxaa u baahannahay hadda xog inaan aruurino waxaa u baahannahay waxa la dhaho RDS. RDS waa un database-ka database kala duwanaa jiro. So waxaan baranaynaa hadda relational database waa concept of relational database. laakiin yaa noo aruurinaya xogtii. waxaa u baahanta waxa la dhaho RDS ama relational database management system waxa la dhaha jiro. Relational database management system. Relational database management system. Software u baahan tahay wixii ku aruuriso. Software badanaa jira marka oo noo aruurinaya xogta oo database-ka nooga shaqaysiinaya. qaarkood waa enterprise, qaarkood waad isticmaali kartaa. waxaa ka mid ah midkaan la dhaho Oracle. Oracle waa more enterprise waay. Enterprise marka waxaa ka wadaa kambaniyada waaweyn sida camal Google iyo waxaa isticmaalo kambaniyada waaweyn. Okay? So badanaa Oracle ma arkaysa qof oo like iska caadi isticmaalaya. inta badan dadka waxay isticmaalaan waxaa arkaysaa Postgres, SQL iyo waxaa arkaysaa MySQL. labadaana arkaysaa inta badan. Okay? SQL Lite-na badanaa waxaa loo isticmaalaa testingka. haddaad waxayna baraaweysid database-ka inuu shaqaynayo in kale oo locally SQL isticmaalaysaa. haddaad artid serverka badanaa waxaa arkaysaa MySQL. MySQL marka waa barnaamij software ah kulligood waa software caadi ah oo raangarayn karo database-kaadii. So waxaad isticmaali kartaa luqadda SQL, haddana waxaa ku dari kartaa table, waxaa ku dari kartaa wax kale, waxaa ku dari kartaa column, this and that. asaa kuu maamulaya marka wixii oo isha ku haynaya. Okay? waxaa ugu caansan MySQL-ka ugu caansan. Okay? SQL helps manage relation database. SQL waxay naga caawinaysaa inaan maamulno relational database-ka sida kuwa hadda arkaynay. habka loo qoro marka SQL-ka waa saan. waxaa samaynaysaa marka hore let's say camal harta inaad soo jiidato table-ka customerskay ku jiraan kulligood. waxaa leedahay waxaa isticmaalaysaa keyword la dhaho select. badanaana saana loo qoraa oo far waaweyna lagu qoraa. calaamad starka waxay u taagan tahay waa everything waaye. everything waaye. from ka soo jiido table-ka la dhaho customers. command-ka haddaad raangalayso waxay samaynaysaa waxay ku soo jiidaysaa xogtii customerska oo dhan ay ku soo jiidaysaa sida camal customerka informationkiisa, taleefankiisa, wixiisii table ay ku siinaysaa oo wixii ku jiraan. Okay? So luqadan SQL-ka saan waaye marka. And then command kala duwan oo noocaan aad isticmaalaysaa marka oo saan far waaweyn loo qoray. farta waaweyn qasab ma aha laakiin waa convention. waa micnaha habka badanaa loo qoro waaye. Okay? example aan fiirinaynaa. So let's say camal waxaa rabtaa inaad soo dooratid table-ka customerska waxaa rabtaa inaad kasoo dooratid keliya customerka magaciisa iyo magaalada bis inaad soo doorataan. waxaa leedahay select.
waxaa ii soo jiidaa customer name iyo city waxaa ka soo jiidaa tableka la dhaho customers and then column waxaa kuu soo baxaayo magacii iyo magaaladii bas yes wuu jiraa kuwo kale adresska telefonka waxaas way jiraan laakiin laba bisa codsatay hadii kuu soo baxaayo okay so it's very simple luqadda markaa si haddaa u fiiriso it's not like programming language maahan laakiin complicated way noqon kartaa it could be more complicated okay mid kale waa kanaa wuxuu leeyahay waxa la dhaho where clause tan waxaa la lahaa where clause markaa maqashid waxaa waaye waxaa u baahan tahay waa condition waaye waa sida camal if statement camal waaye laakiin SQL camal ah so select waxaa leedahay wax kas kasoo jiido tableka la customers tan waa meesha waddanka uu la mid yahay Mexico so xartaa customerska waddankooda uu yahay Mexico that's it so tan waxaa la markaa where clause okay wax su'aala so far so a condition waa where condition waa mid kale waa tanaa example kale tan waxaa waaye marka wax lagu daraayo waaye waxaa leedahay insert ku dar okay into waxaa ku dartaa wax customers tableka la customers waxaa ku dartaa waxyaalahan ku dar waxaa ku dartaa customer name waxaa ku dartaa city waxaa ku dartaa country oo valuegooda uu yahay customer name city iyo country uu yahay informationkooda uu yahay John Doe New York iyo USA saa ujeedid way isku aadan yihiin customer name waa John Doe city waa New York country waa USA see so markaa gelinaysa marka xog waxaa u baahan tahay marka hore inaad dhahdid table hebel geli xogtaan gelinayo columnyadeeda ama magacyada columnka waa tanaa and then mid kasta valuegiisana waa kana inaad dhahdid waayo so isma dabamarin kartid this is how you do it okay wixii far waaweyn aragto waa keyword waa wax micnaha hore u jira waaye adi ma bedeli kartid micnaha waxyaalahan buluuga farta waaweyn leh okay that's another example kale okay so I think that's enough examples because mar gudaha inaan usii galno waa wax su'aala any question about SQL wax su'aala okay so waxaan sameynaynaa dibadda u laabano waxaan baranay wuxuu yahay qaybtaa waa baranay labadan qaybood aan isla fiirin database muxuu yahay relational database waxay ku gulduweyna SQL database iyo see loo aruuriyaa xogta waxaan baranay SQL iyo waxay tahayna waan baranay so gudaha uma sii gelayno haddaa rabtid waxaad samayn kartaa websiteka waxaad tegi kartaa la dhaho W3 schools W3 schools wuxuu leeyahay qayb oo SQL ah so haddaa gelisid W3 SQL waa kana waxaad fiirin kartaa sida u shaqayso qaybaheeda kala duwan waxyaalaha ku jiro waa kuwana so ujeedid intro haddaa fiirisid waa kana asaan example kasoo qaatay xataa syntax haddaa fiirisid waa kana so ujeedid select customers from customer kasa waa practice garayn kartaa haddaa rabtid so let's go here wuxuu ku siinaa meel aad ku practice garaysid so inta haddii aad raangaraysid querygan haddaa raangaraysid wuxuu sameynayaa wuxuu kusoo jiidayaa xogtii tableka so customerska tableka isoo jiid waa kana so waxaa dhihi kartaa inta waxaa ku dar kartaa clause waxaan dhihi karnaa something like waxaa leedahay where waxaan dhihi karnaa country is equal to Mexico okay something like that wuxuu kusoo jiidayaa meesha ay Mexico u yahay where country is equal to saas oo ma ahayn wixii aan sameynaynay let's go back where country is equal to Mexico yeah country waa capital C let's do capital C here Mexico maybe kuma jiro Mexico capital ka dhiga iyadana capital of Mexico yeah so let me just copy this yeah that's good well Mexico waa diidan hadda maybe waxa qalad waa dhinacooda column name Mexico country okay ima laha muhiimadda waxaa waaye waa intaa ku practice garayn kartaa you could practice here waxyaala kala duwanaa samayn kartaa let's see country waa kana Mexico there yeah it's correct not sure waa u diidan yahay
إيدا ما آه مع أيوة سارين. yeah, إيدا أيوة سارين مكسيكو. Mexico. Okay. Oh, either setting. Okay, let's try again one more time. Where country? I think in Hanoi country. We have to do country. So something I'm wrong right now. Mexico. Okay. Class me yeah. Let's do this. Country Mexico. Oh, did you? I'm not sure. غلطان بدي ما لها. And so ku daday mid kuwa kale ku day ku practice kare and then waxa baran kartaa qaybaha kala duwan ee SQL waa kana saan dhahay SQL bilaab way fudud tahay laakiin si adkaanaysaa marka cabaar sii wadid. Okay, so taas samee insha Allah. So let's take a quick break, 5 minute break aan qaadanaynaa kabacdi waxaan usoo laabanaynaa Prisma and then kabacdi waxaan gelaynaa code kanagi aan gelaynaa iyo project kanagi insha Allah. So 5 minute break and then aan isku soo laabana insha Allah.
All right. So laabta inshallah. Let's get back to it. Okay. So waxyaalo badan aan baranay hadda dhinaca markay noqoto SQL database waxaasoo dhan waan baranay. Hadda waxaan gudaha u gelaynaa markaa barnaamijkanagii oo wixii aan maanta dhigi lahayn. Wixii hadda aan baranay waxay ahayn wax oo aan u baahanay inaan ognahay haddaan rabno inaan sameyno Prisma iyo waxyaalahaas. Intaadan gaarin Prisma iyo ORM iyo Superbase waxaas waxa aas-aas u ah fundamental u ah waxaa SQL iyo database-ka relation database-ka fundamental u ah. Haddaad kuwaas fahansanayn kuwan hore ma shaqeynayso ma anfacayso. Waa sida camal adiga oo baranaya Act.js laakiin ma garanaysid JavaScript waxay tahay maadan maqlin xataa weligaa. So Prisma waxaa markaa sameynaysid waa inaad fikrad ka haysato database muxuu yahay relation database muxuu yahay tableska maxay yihiin maxaa lihi jiray SQL maxay tahay select statement insert statement update all that stuff inaad fahansan tahay muhiim ah maxaa yeelay Prisma oo dhan waxay ku dhisan tahay SQL ku dhisan tahay okay so hoosteeda waa SQL laakiin luqadda lagu sameynayo waa JavaScript camal okay wax su'aala markay noqoto SQL iyo database. Any questions? Okay. So waxaan sameynaynaa insha Allah. Let's see in aan Prisma aan fiirinaynaa kadibna projectigaan dhisaynaa insha Allah. Okay. Prisma waxay tahay. Okay. So Prisma waa just a tool la qof dhisay waayo. Ma aha waxa oo like fundamental u baahan tahay inaad fahansata boqolkiiba boqol maaha. Muhiimadda waa tool any other tool la mid yahay waxaa loogu talagalay in lagu aqriyo ama wax lagu daro database-ka so Prisma isla fiirino kuwa kale way jiraan Prisma keligeed ma ahan waxaa jiro kuwa la drizzle waxaa kaloo jiro way badan yihiin ayagoo noocana way badan yihiin okay so Prisma is a next generation I think it's not even next generation anymore ORM object relational mapping that makes it working with the databases easy for application developers. Prisma waxa weeye waxay noo fududeynaysaa inaan la shaqeyno database-ka okay maxaa yeelay database-ka waa very sensitive waaye haddaa adiga qortid SQL-ka directly laga yaabaa waxaa laysidaal dhici karto so Prisma waxay naga caawinaysaa inaanan iska halhaleynin aanan database-ka dhan qasin ORM maxaa laga wadaa marka what is ORM ORM waa object relational mapping is a technique that lets you query and manipulate data from database using an object-oriented paradigm. ORM-ka lagu sheegayo dhan waxaa waaye waa sida camal SQL-ka camal waaye laakiin waxaa isticmaalaysaa JavaScript camal isticmaalaysaa ama Prisma waxay leedahay mid gooni u ah waxaa isticmaalaysaa waxyaalihii SQL-ku isticmaalaya sida camal insert update select waxaasna isticmaalaysaa laakiin adigoo isticmaalaya luqad object oriented programming ah ayaa isticmaalaysaa so waa just basically waa habka u qoran yahay Prisma waan arki doonaa example waan arki doonaa so qasama inaad fahansantahay exactly ORM-ka laakiin inaad fahansantahay si u shaqeeyo waa muhiim waaye ORM-yo badanaa jiro there's not only one ORM macnaha badan yihiin Prisma mid ka mid ah waxaa kaloo jiro saan dhahay SQL type ORM waxaa jiro connect JS kana aniga ku bartay connectiga aan ku bartay back in 2019 beelahaas 2018kii yaan soo galay so connectiga ku bartay SQLize kana waa arkay dhowr jeer isticmaalay laakiin waxaa ka qatarsan Prisma xoogaa ka yara fudud si haddii loo fiiriyo Prisma ka fudud kuwan kale that's the only thing laakiin kulligood way wada shaqeynayaan why do we need ORM waxaan ugu baahannahay ORM sababta u baahannahay maxaa waaye meeshii aad qori lahayd SQL fara badan adiga waxay kaa caawinaysaa ORM-ka convenience waxay ku fududeynaysaa shaqadii security ammaankii oo adiga aadan tirtirin database-ko dhan inaadan tirtirin oodan delete dihin database-ko dhan performance and speed markii waxaa la sameynaya query camal waxaa rabtaa inaad select garaysa table ay ku jiraan 200 million data points ay ku jiraan rabtaa inaad soo jiidato ORM-ka waxay naga caawinaysaa inay already wixii ay caching ay ku samaysaa habayso SQL is not easy to master SQL ma fududo in aad
ku noqotid macallin. Okay, so shaqay u baahan tahay SQL-ka qaladaadkeeda badnaan karo oo waxbaad qaldi kartaa marka wax qaladana it's a very maxaa la jiray very critical. waa sida camal luqadda C la dhaho oo programmingka C adiga wax ku dhisaa camal C waxay la xiriirtaa dhinaca metalka computerka micnaha motherboardkiisa haddaa wax qalado computerka dab qabsanaya, right? So same thing SQL-ka haddaa wax qalado databasekeeda tirtirmaayo. So it's not waxa igu soo ororda ciyaaryaar maaha waa inuu aad inuu adkaan kartaa fududaa bilowga laakiin waa adkaan kartaa. So this is all SQL waa kana example, this is example SQL. So a little more complex SQL. Selection statement waxaa jira waxa la inner joint aa ku xiraysaa inner joint kaasa waxa ku sii xiraysaa inner joint kale table aa isku xiraysaa all that stuff with where clause. Okay, so shaqada SQL way badnaan kartaa. So ORM waxay naga caawinaysaa inay fududahay shaqadii. Prisma markaa where does it fit in development? Prisma intay soo gelaysaa marka la development ka daayan ka raahda la xogaa hadday markaa ka hadlayna maxaan dhahnay Prisma intay soo gelaysaa ma front endiga ma serverka so database intay soo gelaysaa Prisma server ka soo galaysaa server soo gelaysaa. Okay, so server soo gelaysaa and then waxay codsi u diraysaa database. That's Prisma meesha soo gelaysa. Okay, so waa kana front end oo React.js Node.js gudihiisa dhexbartamihiisa yaa waxaa ku jiro Prisma. Okay, so Prisma waxay ku dhex jirtaa serverka codsi waxay u diraysaa marka databaseka. So buundadan waxaa waa Prisma bridge macnaa buundada Prisma serverka asaga ma taaban karo databaseka ilaa uu Prisma maro. So anything oo query ah update delete CRUD operationka dhan waxay marayaan Prisma. Prisma waxay sameynaysaa validation schema normalization security waxaas ayada sameynaysaa caching waxaas noo sameynaysaa kabacdi databaseka la xiriiraysaa. haddii aa wax qalada ka soo qaad camal waxaa tiri drop database tiri drop database Prisma waxay ku leedahay rulekaas maad hore umaadan sameynin you didn't let us inaan drop garayno waa inaan marka hore rule samaysid ku leedahay. Okay, so it's not easy or like wax iska tirtir waxaa leedahay drop table camal table tirtir aa leedahay delete table. Prisma waxay ku leedahay are you sure ma hubtaa arrintan kugu celinaysaa waxay ku leedahay ma hubtaa waa arrin oo distraction ah oo wax burburinaya ma hubtaa marka marab waa markaa dadka bacdi yes so ay process garanaysaa. Okay, so that's Prisma meesha fit garanayso. All right, so Prisma say u egtahay marka how does it look like Prisma schema wax la jiro say u egtahay codekeeda Prisma say u egtahay it's very simple waxay u egtahay sida camal JSON camal u egtahay it's very simple. So Prisma schema is a custom schema definition language waa waxa ayaga dhisteen waaye waa luuqad ayaga dhisteen oo custom ah taas oo qorayso waxyaalahan u baahneen sida camal wixii SQL-ka ugu baahneed oo dhan ay qoraysaa. So saanay u egtahay marka this is what it looks like. So marka ugu horeysa waxaa leedahay model and then waxaa define garanaysaa tableka. So tableka user waa table and then waxaa define garanaysaa tableka columnskiisa. So columnka ugu horeya waa ID waxaa siinaysaa noocuu yahay ma number ma waa string miya wuxuu yahay waa sheegaysaa int defaultigiisa sheegaysaa oo wuxuu ku bilaabanayo. So haddaad dhahdo arrow incrementiga haddaad dhahdo micnaheed waxaa waaye numberka haddaa 1 ku bilaawdo qofka ugu horeeyo qofka ku xiga 2 noqonaya 3 4 5 6 and then hadhowdi qof haddii la tirtiro kabso qad 5 camal la tirtiray qofka shanaad ma soo laabanayso. So 5 aad tirtirtama 5 is gone mar kale ma dhigi kartid 5 adna qof kale ma gelin kartid. So 5 is gone now 6 waxaa noqonaysaa 4 6 noqonaysaa 5 meesha ka baxaysaa. Email waa kana string unique aa ka dhigi kartaa daarteed name string calaamadan question-ka daa gelisid micnaheedu waa optional waaye nameka optional. waxaa kaloo samayn kartaa wada xiriira waxaa la samayn kartaa table kale. So waxaa dhigi kartaa post tableka post aan rabaa saan igula xiriiri and then waa kana tableka post table post wuxuu u baahnaa dhanaad siinaysaa waxaa leedahay marka waxaa la xiriirtaa tableka la dhaho user waa authorkii aa leedahay user waa kana tableka author. wada xiriirkana waxaa siinaysaa waa define garanaysaa relationshipka ka dhexeeya leedahay nagala dhexeeya userka iyo postiga labadan ka dhexeeyo waxaa weeye waxaa leedahay meeshaan author ID oo kan ah author ID-ga waxaa laga wadaayaa leedahay waa tablekan userka ID-giisa. So author ID waa ID-gan waaye ID-gan. Okay, so relationship saasaa leedahay. So fielkan la dhaho author ID
waxay relationship la leedahay ama xiriir la leedahay tablekan user ID-giisa. That's all. Relationship intaas waaye waxa lagu sameeya laba table haddaad rabtid inaad wada xiriir la samaysid, that's all you have to do. Just waxaa qoraysaa magaca siinaysaa magacan custom oo ay adaa samaysan kartid, and then tablekaa sheegaysaa magaciisii oo capital ah, so tablada magacyadooda capital waaye. And then of course inta waxaa gelinaysaa waxaa leedahay waxaan rabnaa xog relationship inaan la lahaano tableka post, and that's it. So hadda micnaha marka post kasta oo la qoro authorkeeda intuu ku jiraa, micnaha qofka qoray tablekan ku jiraa. Okay, wax su'aala midaan schemada haddaa fahanto then prism oo dhan waa fahantay. That's intaa le waa prismada lagu sheegaya. Table kala duwan aa sameynaysaa, fieldi kala duwan ay leeyihiin, wada xiriiro kala duwan ay leeyihiin, but wada xiriirka exactly the same waa always, fields always the same. haddaa rabtid inaad ogaato field in wax lagu dardaro, waxyaalaha lagu dardaraya sida camal unique iyo waxaa ka fiirin kartaa prisma documentationkiisa. Okay, wax su'aala waa isla fiirin doonaa example kala duwan. Any question? Anything oo intaanan fahansanin qofaan fahansanin ma jira waxaan fiya micnaha line kasta wuxuu sheegaya. Anyone? waa tableladii haddaa idin tusaayo waa sida excelka camal. Kan waa table, kan waa hal table, kan waa hal table. So hadhow markii SQL kala mariyo table kan sameynaa, kan table sameynaa. That's the only thing. The good thing waxaa waaye maxaa yeelay hadda waxaan sameynay meesha waxaan dhahnay suma jeedin kuwan waa string, kuwan waxa waa boolean. hadhowdii markii database la geliyo asagaa convert galeen oo bedelayo. haddii lacala had kabsoqa hadhowdii la geliyo lase camal meeshan ID-ga camal aad gelisid wax string camal ama qoraal ah, wuxuu ku leeyahay no ma shaqeynayso. kan haddaa gelisid wax kale boolean ahayn oo false, true or false ah, wuxuu ku leeyahay no. So wuxuu leeyahay validation uu leeyahay oo hubinaya asaga. Okay. All right. So Prisma say u shaqeysaa marka, how does it work? Prismada waxay u shaqeysaa marka hore Prisma schema sameynaysaa oo wixii hadda fiirinayna ayaa dhigaysaa, and then kabacdi waxaa sameynaysaa waxaa la xiriirinaysaa endpoint-gaada. Endpoint-ga waxaa waa kuwii aan baranay classka hore ku baranay waaye, yaa la xiriirinaysaa. waxaa sameynaysaa function oo javascript aa sameynaysaa. functionkaas aa noo maamulaayo wada xiriirka Prismada. Prisma ayada marka haddaa rabta kabsoo qaad inaad soo jiidato all users, waxaa sameynaysaa endpoint-ga all users, kabacdi function yaraa sameynaysaa oo soo jiidanaya wixii oo Prisma isticmaalayo. Prisma marka waxay leedahay maxaa lii jiray waxyaala camal functions ay leedahay oo loo soo sameeyay sida camal find the money, find the unique, create, update, delete, waxaasay leedahay Prisma. waxaasaa isticmaalaysaa functionadii ku siisa Prisma isticmaalaysaa, kabacdi Prisma ayadaa wixii soo jiidaysa marka. Okay, processka intaas waa. All right, how to get Prisma saa loo soo jiitaa. All you have to do is npm install prisma --safe-dev. Okay, Prisma waa developer dependency waaye, dev dependency. Okay, so saasaa usoo jiidanaysaa. So habka marka waxaan sameynaynaa projectigii aan last time sameynay oo casharkaan sameynay waxaan sameynaynaa yaan ku dul dhisaynaa insha allah. ku dul dhisaynaa. wax su'aala, any question? Any question? Okay, so let's get started with the projectigaas. So kii last time aan sameynaa soo jiidanayaa. Okay, let me stop sharing for 1 second. Sharing ka xir joojinayaa si aan soo jiito. 13 Node.js. So waxaan sameynaynaa week. Kanaan soo copy garaynayaa. waxaan sameynayaa week 2 Node.js. week 2 aan ku save garaynaynaa. And then waxaan sameynayaa, let me see, complete Prisma route note. Okay, student. Okay,
So a couple of things aan sameynayna intaanan bilaabin waxaan u baahannahay super base aan u baahannahay inaan samaysano. Give me 1 second. waxaan isku dubaridayaa projectiga saxda ahaa aan rabno inaan samaysano aan soo jiidanaya. Let's go here, week to Node.js, week 2 noogu jiro kan isla fiirino. Okay, routes. Okay, I feel like week 2 middleware kan waa cashirka labaad waaye. Middlewareka weeka saddexaad waaye. Yeah, weeka saddexaad waa middlewareka. So waxaan u baahannahay we need, give me 1 second. Node.js week 2. Okay. Authentication. No, we're not doing authentication. Notes. I think week 1 baad ku safkaraysa ustaad. We can also agree. So waxaan sameynay last time waxaan sameynay ardaydii iyo xogtii aad soo jiidanayseen. taasaan marka waxaan rabnaa in aan ku dul dhisno kan prismada. So 1 second, mid waxaan raadinaya, mid waxaan ujeedaa middleware ku qoranta. Middleware ma rabno, meelaan gashtay waxaan rabaa inaan hubiyo marka hore. Middleware, let's see, 11.js. Okay. Okay, dhib ma laha. Waxaan sameynaynaa inta aan ka gaarin aan sameynaynaa. So waxaan isku dayaa in aan mid waxaa hayaa middleware ku qoran yahay, laakiin marna middleware waxaan rabnaa un just qaybta oo inaan notes sameyno bas aan rabnaa notes. Okay. Okay, so kanaa iska qaadanaynaa, dhib ma laha. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad ogaataan sidee la iskugu xiraa Prisma iyo sidee la iskugu xiraa Node.js. So waxaan ka wadaa Prisma iyo Superbase. So aan share gareeyo, waxaan soo jiidanaynaa waxaa la jira raggaan la dhaho Superbase aan soo baxsanaynaa. So let's go to Superbase and aadaynaa websiteka Superbase. Superbase waa barnaamij free ah waaye, waa website. Mujeedaan? See Superbase? Okay, so barnaamij free ah waaye oo uma maleynaya inuu xataa uu lacag kugu qasbayo wax inaad soo jiidato. waa kana. So mid free uu leeyahay waxyaalo badan. Aniga application ay ugu jirta xataa oo free ah. Let's see. So account ka samaysanaysaa. So waxaan sameynaynaa inta tigisa sign up baa leedahay. Account cusub ka samaysanaysaa. So let's create a new one. So waxaan leenahay something like GS13. waxaan leenahay gibischool.com. Password aan gelinaynaa. Let's do student 20. That, okay. Let's see marka. wuxuun dhihi doonaa emailkaada check gareeyo dhihi doonaa. Check your email. Sign up. wax error ima tusin. I don't know what happened here. suga emailkaygaan fiiriyo. Okay. emailkayga okay wuu soo diray saan u malaynaya. No, muu soo dirin. Okay, waa diidan yahay. So waxaan sameynaynaa inta waxaan ku qoraynaa let's write GS13. Okay, sign up. The field password is known. Okay, so passwordka aan abalkeen. So waxaan leenahay gebi 226. Let's try again.
okay so hadda email u soo dirayaa. Let's check oo soo diray. waa kana confirm aan leeyahay. okay so bes so kana marka waa haysanaa, we have it. So so waxaan sameynaa marka organization inaad samaysatid aa marka hore. You create organization, personal aad dhigi kartaa, kan freega ku daynaysaa, that's it. okay intaan we're just gonna keep it the way it is. all right, super base, and then wuxuuna dhahay project sameeyu leeyahay new project marka organization waxaa waaye hal organization waxay lahaan kartaa projectyaal badan. project marka waxaa laga wadaa waa application aa laga wadaa, applicationkaada. so anaga applicationkanaga waa hal project waaye. so waxaan leenahay let's see project name waxaan dhigi karnaa inta, let's call it something like notes app. okay password aa u samayn kartaa halkaan haddaa artid, or you could generate a password. So let's generate one. Copy aan leenahay. waa u baahannahay passwordkan, ha iska tuurin, meel dhigo, waa u baahan tahay, you need this password. okay so aniga waxaan dhiganayaa, I'm just gonna put it meel kalaan furanayaa, waxaan gashanayaa meeshaas. passwordka markasta waa u baahan tahay. waxyaalaan kale you could keep it the way it is, not big deal. Create. okay good. so once uu tan noo sameeyo waxaan leenahay that's it. so applicationkanaga hadda oo noo samaysan yahay, hadda marka database ku samaysan yahay, laakiin ma laha table waxa ma laha. meeshaan dhinacan bidixda waxaa ku arkaysa waxyaalahan kala duwan, soo ma jeedid. so waxyaalahan waxaa arkaysaa table editor, waxaa arkaysaa SQL editor, waxaa arkaysaa database, authentication waxaa dadka soo sign up garay applicationkaada oo samayn kartaa. storage haddaad rabtid in oo wax la aruuriyo sida camal file waxaas dartin aruus ama dadka sawiradooda waxaas waa samayn kartaa. wuxuu leeyahay wax la dhaho functions ama h functions, real time, all this stuff, waxyaalo fara badan uu leeyahay. badanaa anaga waxaan fiirinaynaa, we're looking at table editorkan. so table editorka wuxuu naga caawinaya inta waxaan arki doonaa tableladaan soo samayn doono. inta kama samaynayna marka anagoo isticmaalayna prisma waxaan sameynaynaa table kala duwan. okay and then markaan prisma aan soo jiidno intay naga tusi doontaa tableka naga soo bixi doonaa. okay so waxaan sameynaynaa marka hore, I'm gonna go ahead and put this one on the side. kan waa casharka waaye aan qaadanayno. see if I can close that. okay so waxaan sameynaynaa ana iska dhig dhinacan. okay so waxaan sameynaynaa, waxaan soo furayaa casharkii aan maaldhowta sameynaynay aan soo furayaa. so let's go here. so week 2 waxaan geliyay week 2 aan geliyay oo ah Node.js kaasaan ku furaynaa. so this time student ma dhahayno, we're just gonna do notes aan sameynayna wax la dhaho, laakiin waxaan rabaa inaan tuso inaan ka bilaabi karno kii last time aan sameynaa ka bilaabi karnaa. okay so a couple of things marka intaan wax kala sameynin waxaan u baahanay inaan soo jiidano prisma iyo waxyaalaha u baahana, packageda u baahanay inaan soo jiidano iyaan sameynaynaa. so let me just move my so terminal aan leenahay, then waxaan soo jiidanaynaa waxyaalaha u baahana marka. so let me check the fileka. waxaan u baahannahay couple of things. so kan haddaan fiirino waxaan isku barbardhigaya waxa haysana iyo waxa u baahannahay. waxaan u baahannahay wax la dhaho prisma u baahana. so waxaan leenahay waxaan tegi karnaa websiteka prisma marka hore. so the best way waxaa mar kasto waxaa laga yaabaa commandska in isbedelaan aa dhici karto. so just go to the prisma website. so waxaan leenahay prisma orm waa kana. and the best way waxaa documentationka inaad baratid, habka documentationka loo aqriyo, inaad fiirisid wax meesha ku qoran. waa kana prisma agent infrastructure for TypeScript. that's not what it is, but okay. maybe we isbedeleen, we never know. docs kooda fiirinaysa documentation kooda. Prisma ORM is the next generation Node.js TypeScript ORM, provides type safe database access. so waxaad ka hadlayna waaye.
Now next thing waxaa fiirinaysaa waxaa raadinaysaa meel dhehayso get started waa kana quick start taas waxaa raadinaysid quick start and then wuxuu ku siinayaa processka habka loo bilaabi lahaa so waxaan sameynaynaa anaga mbm aan rabnaa so we just do mbm project bilaaw leeyahay laakiin ma rabno okay waxaana soo jiidanaynaa marka this is what we need qaybtaan u baahannahay okay or let's just get the whole thing wuxuuna leeyahay kan waa type tuna leeyahay we don't want type ma rabno just prismada la rabnaa so waxaan ku laabanaynaa inta waxaan tegaynaa waxaan leenahay noo soo install garee waxyaalaha dhan we might need it we might not need it so prisma you soo down gareynayaa prisma adapter wax la dhaho uma baahnin prisma adapterka so that's another thing too lineka dhan uma baahnin laakiin kana u baahannahay prisma clientga u baahannahay kan adapterkan uma baahnin adapter bg-ga wuxuu taagan yahay waa postgres uu taagan wuxuu rabaa inuu la dhaho u isticmaal prisma postgres u isticmaal inuu dhaho rabaa mana rabno so prisma waa kana noo soo jiiday waxaan kaloo u baahannahay prisma client which is this one kan uma baahnin iska tuuri karna haddaan rabno so you could just say npm uninstall iska haysano in case uu wax noo keenin okay so prisma waa soo jiidanay good and in general that's it that's all we need that's all baahana okay so next waxaan sameynaynaa markaa waxaan bedelaynaa xogta informationka meesha ku jiro aan bedelaynaa kan I'm actually just let's keep the studentiga aan keep karaysanaynaa remember marka ugu horeysa waxaan sameynay ardayda informationkooda saam waaye so tan waa u baahannahay marka waxaan u baahannahay name id email age grade-ka u baahannahay maxaa yeelay waxaan rabnaa prismada markaa sameynayna inaan u sheegno saan inuu noogu sameeyo laakiin tan uma baahnin from prisma markaa sameyn kabacdi kan uma baahnin so let's do file aan sameynaynaa intaan file sameynin let's command kala jirto oo lagu raan garay prisma configure okay mar rabnaa sameyna configure kan waan sameynay so waa kana initialization so prisma inaa initialization ku samaysay u baahan tahay so you have to say mbx prisma inaan dhahno aan ku laabanaynaa asaga wuxuu noo sameynaa marka mbx prisma markaa dhan intuu nooga sameynaa file oo prisma ah ama folder prisma la dhaho okay let's see what did he do maybe نحن قدرنا بقى mbx prisma init inaan dhahno waaye mbx prisma init okay we don't need none of that we don't need all these agents ahaan kan le u baahannahay filekan oo prismadan u baahannahay waxyaalahan dhan I have no idea why u baahannahay inay noo soo jiidan all this stuff skills all this stuff we don't need all this so and then prisma config filekan prisma config la dhaho if folder kan la dhaho prisma intaas bisa u baahannahay that's all we need prisma config we might not even need it actually to be honest with you but okay it's fine okay waxyaalahan kale windsurf all this stuff we don't need it ayaga raba inay AI madaxa noo geliyaan we don't want it waagi hore markaa beri jiro waxaan ma lahayn there was nothing agents cloud all this stuff ma jirin okay so waxaa u baahana filekan marka prisma schema.prisma that's the main thing u baahana okay so prisma waxaa u baahana kan now kan waxaan ka bedelaynaa dhowr wax postgreskan uma baahnin we don't need this so let's change that so waxaan leenahay client is good kan uma baahnin output kan uma baahnin okay and then we don't need this provider kan waxaan leenahay waa postgres okay providerka waxaan ku daraynaa waxa la dhaho url ka waxaan ka dhigaynaa waa env waxaan leenahay database url okay so database url problem in the Senate layer is no longer supported okay maybe we could go with the way I get around okay let's go with that
meeshaana rabaa inuu geliyo. So this is fine. And then configure. Okay, meeshaanu ka habaysan yahay waa kana configure. Okay. So habka ayaga rabaan waxaa waaye marka kanuu ka habaysan yahay meesha. So URL kan environment variable inaan u sameyno u baahan yahay. Environment variable kaas waxaan gelinaynaa Superbase. Superbase aan gelinaynaa. So environment variable haddaan rabno inaan sameyno intay gelinaynaa environment variable. Adinkaan rabaa inaan idinku quiz gareeyo. Environment variables intee la geliyaa? Where do we usually put environment variables? Anyone? Qof isku daya ma jiraa? Waxaa ujeedaa there's only two people. What happened to dad kale? Maxaa ku dhacay? Let me see. Uh, okay, I know inaan la mashquulsan yahay, but we have to pay attention. Okay, environment variable intuu ku jiraa isleediin? Anyone? إلف إيميل جديد Yeah, فايلك أو إلف مش الوقراء مال جديد تعمل variables infiga waa yes. So filekan .env gan waa environment variable wax noo keedinaya. So mujid already wuxuu noo sii sameeyey mid buu noo sii sameeyey halkan. Kan uma baahni marka kan waa local waaye. Mar rabno waxaan rabnaa Superbase ka rabnaa anaga inaan sameysano. Waxaan dhan we don't need none of this. Iska tirtiri karnaa. Okay. So waxaan dheer meesha noo geliya ka bixinaynaa meesha waxaan gashanaynaa anaga midkanagii. Kanaga marka intee ka heli karnaa waxaan kasoo heli karnaa Superbase aan kasoo heli karnaa. Superbase aan ku laabanaynaa. Aan sameynaa hadda dhow. Okay. And then waxaan tegaynaa meeshaan ay ku qorantahay connect. Isi connectigan lagaa siinaysaa. Wuxuu ku leeyahay framework maaragtay ku leeyahay server API ORM. ORM ka waxaan raadinayna. ORM ka dhagsiinayna waa kana Prisma. You see? So waxyaaluhuna siisiinaa inta we don't need none of this. Waxaan raadinayna waxaa waaye waa direct URL ka waxaan raadinayna. Okay? So copy aan leynaa direct URL laakiin mar walba direct URL waxaan rabnaa database URL kaas rabnaa. So karaa ku laabanaynaa intaa gashanaynaa. Okay, hadda hal waxaa meesha ka maqan marka. Maxaa ka maqan meesha la isla leedahay? Waxaan hadda soo koobi karaynay. Wax baa jiro u baahay inaan bedelno u baahay. Database URL kana soo gelin haddaa fiiriso. Muxuu leeyahay wax bedel uu leeyahay. Wax buu bedel leeyahay. ماشي هايلايت كسارة مي بس مركز Yeah, so haddaa wax dhan aqrisid waxaa ku qoran meeshan maxaa ku qoran your password. Your password maaha soo ma? micnaheedu waxaa waa wuxuu diidaya inuu passwordkaad banaanka usoo bixiyo. So kii haddaaya aan qorayno waa passwordka meeshaan idin dhahay inaad save garaysataan waaye. So aniga waxaan sameynaa soo koobi garaynaa passwordkanaga meelaa ku koobi garaystay. Waxaa ku bedelaysaa kan. So markaa Superbase sameynaysid ogow passwordkaada inaad haysatid oo meel dhigatid aa u baahan tahay. Haddii kale waxay noqonaysaa inaad mar kala samaysid. Maxay kuma ogolaana inaad passwordka adiga aragtid isha aad ku fiirisid kuma ogolaana. So meel dhiga oo computerkaada ka mid ah. So waa kana this is connection kanaga waa kana marka. That's it. So now from now on waxaan sameynaynaa marka just connection la sameynaynaa. Skiimadan marka halkan bay meesha ku qorayn skiimada. So inta hoostaana ku qoraynaa skiimada. Tablada u baahannahay. Hadda at least waxaan sameynaynaa one table bis aan sameynaynaa. Laakiin table badan waa sameyn kartaa. You could do table kala duwan. Okay. Let's do one table oo la dhaho students. Yaan sameynaynaa. So waxaan leenahay model student. So marka aad sameynaysid table waxaa ka dhigaysaa esto ka dhaafaysaa. Okay. That's the convention ka habka loo sameeyo waaye. habka loo sameeyo waaye. So inta gudaheeda marka waxaan gelinaynaa waxyaalaha u baahannahay. See ku ogaan karnaa waxyaalaha u baahannahay waa wixii halkan aan ku sameynay kuwaan waaye. This is it. Intaan waa waxa u baahannahay. So hataa yeah. So ID aan qoraynaa. Just write ID here. ID aan leenahay kabacdi ID-ga waxaan ka dhigaynaa
علينا هي string. Okay. And then كان soo jiidina inta keenina string. waxaa kaloo samayn kartaa waxaa soo jiidan kartaa extension la dhaho prisma ka caawinayso waxyaalo badan baatana prisma extension waxay ka caawinaysaa highlighting iyo waxyaalo badan. Okay, so aniga waxa colorka ii sameynayo all this stuff waa extension kaas waa kan waxaa leenahay id and then let's do at default waa default waxaan ka dhigaynaa give me 1 second waxyar isug ahaan samaysanaya nodekeyga habeysanayaa defaultiga waxaan ka dhigaynaa arrow increment waa ka dhigi karnaa darno. Okay, so qasab ma aha waxaa ka dhigi kartaa arrow increment waxaa ka dhigi kartaa wax la dhaho c uuid. So uuid markaa ka dhigaysa markaa 1 second what drop yep that's on. Okay, let's do uuid. waxaa qoraysaa cuuid. So inta waxaa leedahay cuid aan hubiyo marka hore. Let me double check. I don't know what's going on with this thing. It never ends. Okay. cuid tan marka waxaa waaye marka ma sameynaysa number caadi oo 1 2 3 ma aha. waa more like waxaa waaye waa waxay noqonaysaa number isku dhex daadsanay sameynaysaa cuid number isku dhex daadsan unknown word uu leeyahay which is fine it's okay waaye. Okay, so tan id-ga waaye marka id-ga saas waaye waxaan sameynaynaa nameka wuxuu noqonayaa waa just string waaye. Okay, waxaan sameynaynaa email waxaan leenahay isagana string. waxaan kaloo ku daraynaa isaga wax la dhaho unique. macnaheedu waxaan rabnaa emailka inuu ahaado wax unique ah. macnaha waxa aanan laba qof ma lahaana laba email oo isku mid ah. Okay, password isaga string waaye wax weyn ma ahan. age waxaan ka dhigaynaa intaan ka dhigaynaa ayada age-ka waa number waaye laakiin optional ka dhigaynaa. waxaan kaloo sameynaynaa grade isagana waxaan leenahay waa string laakiin waxaan ka dhigaynaa optional asagana. optionalka calaamad su'aalkaas waaye. major qofka majorkiisa waxaan ka dhigaynaa isagana waa string optional ah. waxaan kaloo ku daraynaa created at. Okay, created at-ka waxay leedahay waxa la dhaho date time. defaultigana waxaan ka dhigaynaa defaultiga waxaa marka bilowga la sameeyaba waxa ugu horeeya oo ku samaysmanaya. so adigu ma baahnanaysa inaad wax ku dartid asagaa default samaysmanaya. now calaamaddaas nowgaa gelinaysaa. nowgan oo functionka ah waxay samaynaysaa waqtiga hadda la joogay ku daraysaa. sidoo kale updated at aan sameynaynaa aan leenahay daytime sidoo kale daytime and then waxaan ka dhigaynaa kan updated at kan waxaa iska leh maxaa la dhihi jiray prisma iska leh waqtigii la update gareeyo waaye. something is wrong here. daytime or daytime. Okay, that's it. So in general that's it. adana waxaan ku daraynaa waxa la dhaho at map waxaan ku daraynaa inta students. waan arki doonaa waa ugu baahnay tan in a minute waan idin sharxi doonaa. bar marka hore aan baraaweyno tablekan ma gelin karnaa superbase. That's the question. passwordka markaa isticmaaleyd waxaa dhahdaa stringa caadi waa question mark malaa laakiin kuwa kale question mark question mark waa optional field waaye. waa field yeah waa la iska dayi karaa waana lagu dari karaa. waa la iska dayin karaa ama waxaa lagu dari karaa. so wuxuu noqonayaa by default null camal uu noqonayaa. kuwan kale laakiin qasab inaad buuxisid camal waaye. wax inaad gelisid waaye. waa inaad gelisid wax string inaad gelisid waaye. kana unique ku qoran macnaheedu waxaa waa email kale ma jiri karo oo emailkaa gelisay.
يعني question mark markuu wato waxaa waaye wax integer waa soo geli kartaa waana iska dii kartaa waa iska string waa dayn geli kartaa kartaa waana iska dii kartaa yani exactly field oo empty u optional ahaan karaa sidii kii aan baranay haddii laakiin waaye oo casharka markaa baranaynay maxaan nidhi halkan let's see we said something about markaan ku daraynay postigan waxaan nidhi halkan waa kuwaana fieldskan labadan bis ahaan ku qasabna qofka inuu soo geliyo inta kalena optionalan ka dhignay camal saas camal waaye so hadda hal table aan sameynay halka table waxaan rabnaa inaan ku gelino superbase connectionka waa noo xiriirsan yahay oo ah waa kana url-kii inta prisma configan waxaa noogu xiriirsan database sourciga waa kana okay and then waxaan tegaynaa ku laabanaynaa marka superbase waxaan rabnaa inaan ogaano commandka aan raacayno haddaan rabno inaan raangarayno wax nagi so waxyaalahan noo sheegaya which is fine so inta wuxuu leeyahay marka create a prisma Postgres database and replace generated okay marna taas we don't want to do that define waa kana wixii hadda sameyna waa kuwana waan define karayna waxanagii create files migration kana ugu horeeya sameynayna okay so inta waxaan sameynayna waxaan leenahay kan I don't think we need to do migration but okay let's try I'm feeding up kan aan ku daynaa command kan waa mpx prisma migrate def okay aan ku dayno hadduu qalad jiro wuu nagu soo celinaya hadda wuxuu isku daya inuu la xiriiro superbase haddii wax jiraan problem wuu nagu soo celinaya so hadda problem ma jiro wuxuu leeyahay migration yaa la sameeyey migration marka maqashid micnaheed waxaa laga wadaa waa codsi isbedel ah waxaa loo diray database-ka codsi kastoo isbedel ah waa in laga haya recordki marka wuxuu sameynaya wuxuu noo gelinayaa meeshaan noo gelinayaa prisma migration waa kana kan intuu noo gelinaya fileka folderkan soo ma jeedid codsiga ugu horreeya waa kana marka maxaan dhahnaa codsiga ugu horreeya SQL kiisu xataa haya sida SQL ma jeedaa SQL-ka waa very clear SQL waa create table students la dhaho fieldska u samee constraint ma lahan I don't see there's no constraint all this stuff so hadda waxaan filanaynaa in ku jiro table la dhaho students inuu ku jiro superbase that's the expectation-ka laakiin waxaa dhici karto inaan ku jiro waa dhici kartaa so let's go back right there you see table-kan aan noo soo baxay tablekan wuxuu leeyahay fields kala duwan haddaan tagna xataa meeshaan database waxaa arkaysaa wuxuu noo sameeyey laba table mid la dhaho prisma migration kan waa mid asaga uu samaysa default ah kan waxa waa mid asaga uu ku maamulanayo wixiisii oo migrationkii uu ku maamulanayo meeqa waxaa dhacay kormee la sameeyey waxaasoo dhan so adikaas ma taabanaysa marka shuqul kuma lihid kan waa kana annaga sameyna is the one remember waxaan nidhi id name email password so ma jeedo kuwaan baashaana buuxdo ma jeedaa kuwaan baashaan ma buuxdo macnaheedu waxaa kuwa optional waaye laga wadaa and that's it okay that's it so waa sameynay tableka waa sameynay now waxaa naga dhiman waxaa waaye inaan xog ku darno information ku darno okay wax su-aala soo far san ku sameyna taas waxa keliya aan sameyna waxaa waaye annaga skiimadii le define garayna waxaan define garaynay tableka naga soo ekaan lahaa kabacdi waxaan raan garaynay commandkan la dhaho mbx migrate dev any question so tan waxaan samayn karnaa tan init waaye so usually waxaa samayn kartaa waxaa gashan kartaa meeshaan la dhaho package jsonka waxaa gashan kartaa script halkan gashan kartaa oo leedahay something like migrate waxaa leedahay prisma migrate something like that gashan kartaa and then kabacdi wuu ku shaqeynaya so waa isla fiirin doona taas in a minute wax su-aala any question taas waa one big step okay sidee superbase loo geliyaa table database see loo geliyaa okay ustaad xagga superbase-ka dhacdada ma laga bedeli karayaa
هذا سمعناه database halkan kan oo qaybihiisa fields kan kala duwanaa fields ها so markaa bedelaysa inta lay ka bedelaysaa intaa ka okay bedelaysaa yeah so let's say camal hadda waxaan rabnaa major kaarno inaan bedelno inaan ku bedelnaa rabnaa something like let's say camal class camal inaan ku bedelnaa rabnaa markaa saad aado and then inaad raagelisato haddana migration kale so wuxuu sameynayaa tableka soo jiida uu tirtirayaa and then wuu bedelayaa haddana sugaynaa in a minute migration kalu sameeyey oo ku laabanaysaa let's do refresh let's see so major kan uu ka baxay major meesha so move to major let's go back I'm taking a table kana grade major meesha ka bixiyey class string okay there's a command kala jirta actually la run garay tan tii ugu horreysay initka waaye we don't want to do the initka so waxaan sameynaynaa command kala jirto oo la run gareeyo waa kana generate yeah so you have to do first generate inaan dhahno kadib markaasaad diri kartaa isbedelka mbx prisma generate okay and then waxaad dhigi kartaa mbx prisma migrate na dhigi kartaa let's do init kan marna init inaan dhahno so how do you put okay, the command creates database tables the schema. Now run this command to generate Prisma client. Let's see. It has to be in Superbase. Taking a database. Let's come put it in. It's been a while since I'm استعمالي and Superbase. We بدل محل يجري Prisma ده. So حلنا أنت مش init عن ده هنا وحلنا كم استعمال قرينا. Init كوا initialize واحد. So you don't need to do the migrate dev. Okay. Let's try this one. MBX. Prisma migrate dev. Let's write that one. Okay, let's see. Let's refresh. Okay, can we how it's going to be so okay, so this mesh you could just go to ChatGPT عملها take tab because commands ka marka soo isbedelayaan so big deal ma ahan muhiimadda waxa inaad just on haysatid dhowr command so if I change the Prisma schema how do I send change to Superbase database okay so command ku siinaya so AI استعمال karta that command ay loaded dimala that's okay you could just use Google or AI or any other tool استعمال karta okay so انت wuxuu leeyahay describe your change so wuxuu leeyahay after editing Prisma schema yes so waxaan sameynaynaa markaa okay kanaan qabanaynaa waxaan tegaynaa inta waxaan leenahay inta waxaan leedahay class change aleda waxaa samaysaa sheegaysaa annan ka bacdi key generate ka raan garaynaysaa markaas class change migration gooniyu sameynayaa cusub and then waxaan raan garaynaynaa generate waa kana bx generate so hopefully hadda isbedelka waa ku jiraa meesha hadii aan fiir refresh dhahno naguma jiro weli I'm not sure why diidan yahay baan ku laaban inta should be kor inuu okay imaado ma class kan ugu dambeeya ka dhigay yeah
class أول هوس كجير إنه igu هوس soo celi كجير إنه كر kan ugu dambeeyo ka dhigo waa kana so the only problem waxaa kii ugu dambeeyo ka dhigay laakiin waxaan samayn karnaa let's say waxaan leenahay inta waxaa gelinaysaa leedahay when I changed a field in the schema it moved that field at the bottom of the table okay so and then wuxuuna siinayaa wixii so documentationka akhrin kartaa you go through waa isbedelada documentationka waxaas or just waxaa leedahay ChatGPT aa weydiin kartaa maxaa yeele asagaa ka warqabo skiimadii ugu dambeysay isbedelkeedii aniga waxay ahayd like sanad camal hadda ma taaban prisma so isbedelo badanaa ku dhacay okay that's usually harmless darara uu leeyahay and then wuxuu leeyahay prism schema rename field create only okay so wuxuu leeyahay can lose existing that can lose existing data for future renaming create a migration without applying it okay name field so waxaad samaynaysaa kana ku daraysaa so let's say something like this aan raagaraynayna and then waxaan bedelaynaa meeshaan we actually keep it the way it is rename field create only so wuxuu sameynaa wuu tirtirayaa create onlyga and then kabacdi dib usoo sameynaya something like that's the process there. Let's look at it wuu ku jiraa just order kale ka bedelan yeah weli orderka sida waaya I'll figure that out inshallah any other question su'aala migrate okay waa idiin soo qoraya commentskan iyo mid kasta waxay qabato iyo sida loo isticmaalo insha allah I'll put together dhowr command oo isticmaali kartaan okay so hadda tablekani wuu noogu jiraa meeshaan wuu noogu jiraa so waxaan sameynaynaa hadda xoogaan ku daraynaa marka so hadda waxba kuma jiraan haddaan halkaan tagno there's nothing here wax ku jiro ma lahan tableladaan haysanaa but there's nothing in the table waxba kuma jiraan so see ugu daraynaa marka waxaan u baahanaa inaan sameyno folder yaraan rabnaa inaan sameyno folderkaas waxaa la dhahaa the lib folder lib waa wuxuu taagan yahay library waaye waa folder u baahanta inaad samaysid haddaan ku laabano meeshan xataa wuu noo sheegayaa soo majeedid wuxuu leeyahay lib waxaad samaynaysaa iyo prisma.js folder file la dhaha ku dhex samaynaysaa prisma.js ts uu leeyahay waa typescript waaye marna typescript anaga so I think it's just the same thing oo copy garanaynaa just gonna copy this whole thing waa gelinaynaa and that's it intaas waaye okay so meel kasta oo rabti inaad prisma marka ka isticmaashid waxaa soo jiidanaysaa calaamadan so waxaa leedahay import prisma and then kana soo jiidanaysaa kabacdi saasaa u isticmaalaysaa so let's do that so kan kaas naga xir waxaan tegaynaa routeska nagaan tegaynaa let's go to routeska waxaan leenahay markaa kora waxaan kasoo jiidanaynaa import aa leedahay prisma from waxaa sheegaysaa meesha uu ku jiro marka so inta wuxuu noqonayaa like something like lib/prisma.js I think it'll be okay now kan marka prismadana isticmaal kartaa prisma waxay ku siinaysaa waxyaalo badan waxay ku siinaysaa find money function la dhaho find money find unique معناها waxaa isticmaalaysaa hal qof haddaad inaa heshid one person wuxuu ku siinayaa function la dhaho create update iyo delete intaasuu ku siinayaa find waxaa waaye haddaad inaa hal wax heshid camal without condition find money waxaa waaye haddaad ardayda oo dhan haddaad inaa soo jiidatid find unique waxaa waaye hal qof haddaad inaa soo jiidatid so haddaan hoos aadno oon tagno meesha dhehayso get all studentska uma baahnin waxaan dhan uma baahnin you don't need none of this read file all this uma baahnin
كلها اسكب هنا read file كان اسكبه كان اسكبه اوكي so right ka xataa ma baanin laakiin waa usoo laaban doonaa right-ka waxaan sameynaynaa kanaan bedelaynaa meeshaanaan bedelaynaa marka inta waa meesha bedelaynaa so meesha gudaheeda waxaan ku sameynaynaa processkii oo prism aan ku sameynaynaa so let's do that and also assignmentigiina waxaa laga yaabaa inay leedahay folder la dhaho services let's actually do that let's actually create a folder la dhaho services this is the proper way oo loo sameeyo folder waxaad sameysanaysaa la dhaho services folderka waxaad gelinaysaa wixii prisma loo yeeraya gelinaysaa okay so waxaan sameynaynaa folderka file aan ku dhex sameynaynaa waxaan leenahay student services aa leedahay ama student service.js so meeshii aan inta kusoo import garan lahayn prisma xaggaan kusoo import garanaynaa and then functionada halkaan aan ku sameyno yaa waxaan gelinaynaa routka that's the proper way because waxaan rabaa inaan baro habka saxda ah routka dhexdiisa looguma yeero prisma that's the usually habka loo isticmaalo maaha inta waxaan sameynaynaa laba function aan samey saddex function aan sameynaynaa so waxaan sameynaynaa mid la dhaho find money find unique iyo create saddexaasaan sameynaynaa update waa adinkana waa isla fiirin kartaan insha allah shaqadiina taasay noqonaysaa so let's do that very simply waxaa sameynaysaa function halkan waxaa leedahay export async function asynchronous waaye async function waxaa leenahay let's call it get all students waxaa leenahay get all students sida hore aan samayn jirno waaye get all students gudihiisa marka waxaad sameynaysaa prisma ku run garanaysaa marka it's very simple I'll show you one second okay so get all students aa leedahay and then waxaa leedahay meeshaan marka waa try and catch sida caadiga ahayd try catch inta waxaan leenahay marka catchka wuxuu lahaan doonaa an error waxaan leenahay marka throw error aan leenahay throw new error and inta waxaan leenahay error fetching students okay inta waxaan gashanaynaa marka habka ugu yeeraynay ardayda very simple waxaa leedahay const students is equal to waxaa leedahay prisma dot student dot find money okay and that's it find money that's it intaan leewaay and then kan gudihiisa waxaa galaya waxyaalaha gelin kartaa like condition waxyaalaha gelin kartaa qasama inaad gelisid you don't have to and then inta waxaa leedahay return students that's it it's very simple so prism markay noqoto it makes everything very like simplistic so function kaana qaadayna waxaan gelinaynaa meesha routka and then asaga isticmaalayna so let's go back to routes inta waxaan leenahay waxaan sameynaynaa import from meesha hadda oo serviceskii services waa kana slash student services.js okay so this one waxaa meesha ardayda loogu yeeraayay so waxaan leenahay const students is equal to waxaan leenahay get all students and then saasa sameynayna then inta waxaan leenahay habka usoo celinayna awal muxuu ahaa waxaan lehen muxuu ahaa rest that status aan camal inta muxuu ahaa oh this one is a function marno no not here kuma sameynayna kan maaha kan waa kana ku sameynayna meeshaan dhexdeeda waa so get all the students already want to set up places so ujeedid it's already set up waxaan sameynaynaa inta waxaan leenahay iska bixinaynaa kan we don't need that
kan waxaan sameynaynaa waxaan leenahay haddii arday soo laaban waayaan waxaan leedahay arday ma soo laabanin haddii kale ardaydii way soo laabteen. Okay, and that's it. Oh, I think I'm doing it the wrong one. Okay, let's go back. All right, so kaas waa sameynay. waxaan rabaa all students kan waa waxaan raadinaa students, get all students already notice you have but we don't have to do anything. hadda haddii aan bilaabno barnaamijkanaga npm start qaladaa noo soo baxaya which is normal. wuxuu ku jiraa qaladka imported prisma client imported. Okay, habka usoo jiidna waaya kan maybe inaan dhahno waa just js ka bixino. No, that's not it. waxaan sameynaynaa waxaan leenahay /lib/prisma. so wuxuu leeyahay cannot find the module lib prisma ma heli karuu leeyahay. Okay, wuu noogu jiraa. Okay, so I think waxaa u baahana we just need to do reinstall. so kana tirtireynaa become not rename filter. Okay, dib oo soo bilaabno leenahay npm I one more thing I'm feeling inter module is good. Everything looks good here. Okay, exported beam start only unlay a problem key. Okay, new throw. Okay, we don't want to do that. so xuleeyahay student services ka problem ka. Let's go to student services prisma. Maybe habka soo jeedinaya. Let's do prisma. No, habka soo jeedinaya maaha. That should be normal. lib prisma. Okay, intaan dhahnay prisma that student that find money. That should be okay. Okay. Okay, so I think problem ko how I library ganaga waaye. Let's see, connection string. We don't need to do the connection string. Adapter kan uma baahnin. Generated client. Okay, everything's good. Client prisma. So I'm saying now we're just gonna give a error can how do you even a ChatGPT to see why or no d there. Let's go to where's ChatGPT. Zoom ka qarna. So okay, we're having issue with prisma. So inta gelinaya and then waxaan siinaynaa waxaan tusaaya habka oo like haddii error ku imaado oo ka baxsan weysid you could just do this. waxaad siin kartaa filekan oo libkan aad siin kartaa. And here is our lib/prisma.js file. Okay. أستاذ أرمي تاعي GS كحق دولة بيسا prisma.js Yeah. oo micnaha markaa soo jiidaya so GS ها labada waa ku fiiriyey js-na waa ku fiiriyey node.js-na waa ku fiiriyey markaa soo jiidaya my prisma.js wax kala ku qornayd markaan arkayay website oo ts waaye TS ts-ka waa ها typescript waaye typescript ma isticmaalin. So wuxuu leeyahay immediate failure happens before prisma connections wait node.js resolves cannot locate import. I'm checking the generated path as well. So this is next imported. Okay, I think we have to do generate. Maybe I have to do generate again. Let's do generate. No, generate مش لنا.
so wax kaluu raadinayaa. Okay, so generate kan hadda mar dhow kusoo dareen generate kan last few months kusoo dareen hadii badnaad sanad camal ku jiraa. Okay, everything is good, kind of taking forever. So wuxuu leeyahay almost 2 hours of the marina. Okay, this Node.js ESPN import problem not supervised import to import from okay, that's what's me had that's what has to mean. We just did that. Okay, that didn't solve anything. Also confirmed directory is actually named the lib. Oh, did I say lib? No, I didn't say lib. That's bad. LIB. You wrote. Oh, no, I didn't write that. انت ku qoray lib. Been muxuu sheegay inta ku qoray libkan. LIP of pencil. Okay, let's copy this one. نحن now. Just gonna do that. Let's start on line هاي. already didn't. Okay. I never wrote lib. Where did I wrote lib? Okay. LIP. Everything's good. Finally generate. Okay. Generate. Let's do the generate. لما قلبتينه بديتين يولي npm run def كلها ما بهيسنا we don't have run def. Okay, if generated client that is still move to forward, commonly student services. Okay, so واحد نصح وايد I don't know what we're doing here. Lib prisma.js. Okay, كان حنسمينا let's make sure إن عن هيسنين كان ولي بان سو قارن بو. So this one is the one I already جونا. انت حسمينا cancel ولا حسمينا سأوه بي إن جونا كان. So حالنا هاي student service. Then انت حالنا هاي console log. Try حالنا هاي try catch. So let's try that. So جديد وسمينا يا بيم start مو سو قارن حتى هالكان. So ماشي عوا ماشي وقدي قناة وا lib كان وا lib كان سمينا يا let me see if I key أن هيستن سو جدنا يا أو أنا كسمي original project كان واي سأنا أسمي original key. Very simplistic. We don't have to complicate it. And then مكان ده إنه and then كان مكان ده إنه import دائرة علامة الديفولت كان إنه ده هديته هاي prisma. Okay. ودي دنيا هاي. Syntax named export not found. What is it talking about? Named export not found. How can I named export? Okay. The client is a common JS. Okay. Which is supported all modules supported. Okay. Prisma client package. دي بقى لعبة نمط. I guess ودي دي export const صح واي. All right. Okay. And so now we're gonna
give the error to still waxaan leenahay still we're getting same error. Okay, so kan asagoo saan noo ah waxaan sameynaynaa I'm just gonna grab waxaan ku furaynaa cursor aan ku furaynaa. It's a lot easier because uu og yahay faalasha dhan uu ogaan karaa markaas. And we don't have to go back and forth with maxaa la jiray markaa la dhaho uma baahnin inaan dib ugu laabano. So waxaan leenahay projectinaga waa kana leenahay 13 waxaa waaye waa Node.js kan and then inta ku furayna. Okay, so waxaan leenahay we're having a problem with issue running. So Prisma waxaan leenahay cursorka weydiinayna we don't want to crack. We want either of these guys Opus 5 no doesn't matter which one actually. Okay, waxaan leenahay having problem running getting this error find issue. So madayna fix madayna we found the issue la leena marka hore isaga baxaayo wuxuu soo raadinaa wuxuu fiirinaa faalasha because aan inta uga jeedo everything is good laakiin akana laakiin wuxuu sameynayaa hadda cursorka wuxuu sameynayaa wuxuu fiirinayaa faalasha kabacdi wuxuu leeyahay okay what is the problem I'll check the project setup root cause waxa weeye waa Prisma 7's client only Prisma client only but JS is switching so kanu bedelaya so let's keep that. Okay, we'll run garaynayaa it's running. Select and kill next move. Okay, so haddaan fiirina markii noo shaqeeyo so wuxuu dhahay wax baan ka bedelay. Okay, shaqeynaa hadda so wuxuu sameeyey sababtoo ah markaan soo koobi garaysanayna kan waxaa loogu talagalay TypeScript aa loogu talagalay wuxuu noogu bedelay mid oo JavaScript aa loogu talagalay. Okay, so let's aan fiirina marka hadda waxaan tegaynaa let's go to localhost 3001 welcome that's good and then API waxaan leenahay /students waxba nooma soo laabanayaan why waxba noogu soo laaban la'yihiin waxba kuma jiraan aqoon. Why is that? intuu wax ka soo jiidanaya Superbase ku saxiixan. Superbase. Okay, Superbase wax ma ku jiraan? Is there anything in the table ka wax ma ku jiraan? May. Yeah, so that's why uu noogu soo jiiday empty. So waxaan sameynaynaa wax baan ku daraynaa kabacdaan fiirinayna inuu soo jiido. Haba kala duwan wax loogu daraa waxaa jira wax la dhaho Prisma Studio wax la dhahay jiro inta uga dari kartaa two adapted. So we could add a record here. Let's see, insert adii kartaa insert a row. Okay, kan default ay ugu dayn kartaa name ka waxaa dhigi kartaa let's say Mohammed, email ka waxaan dhigi karnaa mohammed@gmail.com, password waxaan dhigi karnaa 123456 and then kuwa kale sidoo ku daynayna save relationship ID keep editing. Okay, wuxuu leeyahay fieldigan kore yuu diidan yahay inay empty ahaato. So waxaan leenahay fieldigan kore set no set to default. Okay, and inta waxaan leenahay Mohammed@gmail, password waxaan leenahay 123. Okay, let's see marka age kuwan iska caadi waa optional fields waaye weli wuxuu leeyahay field rank query. Okay, dhib ma laha iska dhaaf waxaan isticmaalaynaa studio so intaan tegaynaa waxaan furanaynaa terminal cusub kii hore noo furan yahay inta waxaan leenahay npx Prisma Studio I think inay tahay yeah so waa barnaamij oo Prisma ay sameeyeen waaye oo loogu talagalay in aad ku manage garaysid Prismadaada. So
students aan tegaynaa waa kana okay insert row aa leedahay very simple ana waxaa leedahay waxaa gelinaysaa waxaa u baahneed maxamed class waxaan gelinaynaa doesn't matter let's call it class let's call it class waa iska dhaaf karnaa email maxamed email.com wuxuu leeyahay field so let's see and password aan ugu muhiimsan nameka maxamed I don't know why ukala bixiyay okay let's save okay that's fine I'm not sure why there's so many emails maxaan qaladna halkan okay hadda dib haddaa ugu laaban inta markaa go back here refresh markaas waxaa noo soo baxay kii haddaan gelina you see haddaan fiirino superbase sidoo kale uu ku jiraa refresh hal fieldaa ku jirto hal row markaasa id waa empty waaye inkastoo that should be default inuu yahay ahayd so haddaan inta ku laabano it should be defaultigiis inuu yahay ccuid kaan bedeli karnaa kan waxaan ka dhigi karnaa an auto increment haddii aad garan weyso meeshaan dhima lahaa waxaa fiirin kartaa documentationka superbase intaad tegaysaa search aa leedaha raadinaysaa wixii u baahneed where's the search intaad ka raadinaysaa leedahay id auto increment I'm not sure in C9 how about halkan yeah waa kana default use default auto increment okay so kana u baahana this is what I need so string aan ka bedelayna waxaan ku bedelayna kan tan xuseena marka number uu ka dhigayaa every time oo wixii aan sameyno number uu ka dhigayaa so waxaan sameynaynaa waxaan leenahay commandka daai aan fiirinaynaan aan soo jiidanaynaa I think this one inuu yahay so kan aan bedelaynaa waxaan leenahay an id change aan leenahay okay and then waxaan leenahay generate after that okay generate okay so wuxuu leeyahay hadda markaa inta wuxuu kusiinaa warning soo ma jeeda daaya maxaa niri markay noqoto prisma wax ma qasi kartid wuxuu kusiinaya warning iyo digniin kusiinaya kan wuxuu leeyahay marka digniinta already waxaa ku jira information meesha tableka waxaa ku jiro information hore loo sii diyaariyey marka ma waxaartana qastid oo tirtirtid informationkaas maartaa ku leeyahay su-aal ku weydiinaya waxaa leedahay yes waxaan rabnaa inaan tirtirno and then generate-kaan gelinaynaa mbx generate that should delete everything okay refresh wixii ku jira meesha ka bixinaysa hopefully weli waa ku jiraan but it shouldn't be there okay migrate okay and then waxaan leenahay let's weydiina kan where is the okay so waxaan leenahay how do we send the changes to superbase migrate def so see already apply changes to migrate def okay let's see if that changes so isbedel kuu sameeyey hadda let's see aan fiirino inta okay order queue bedelay which is shouldn't do that but laakiin wuxuu siiyey id1 uu siiyey soo ma jeedid qofkaan ku jiro already id1 uu siiyey one thing how I order like how do we fix the order okay the order of fields in Subase messed up
wanted. And then I want it to look like exactly like our then Prisma schema order. Okay, set out some len order well set some now. Okay, what's happening? Fix okay. Create only. Okay, so create only got some container. Let's try that. So Prism is migrate dev create only. waxaan dhan arkaysa commandskan arkaysa meelay ku jiraan waa qoran kartaa meelaa ku qoranaysa waxaa leedahay okay hadda ka bacdi haddaan rabo inaad tableka exactly siduu ahaan rabno inaan u sameyno saan waaye migration table waxaan leenahay tan change id okay let's see if that helps still really same waxba isma bedelin maybe command kala u baahan inaan galeno okay db pull db okay haddaa wuxuuna siiyey baashaan la dhaho db deploy ama waa kana migrate deploy I don't think inay u baahan tahay inta badan but let's see deployga waxa waaye marka aragtid wixii in ay let's change that refresh si waxba isma bedelin weli orderki taas wuu figure out insha allah orderka dhib ma laha waxa ugu muhiimsan waxa waaye tablekii fieldga u baahnayd ku jiraa okay usually the order doesn't matter okay all right so hadda maxaa naga dhiman marka waxaan sameynay waan soo jiidinay ardadii oo dhan we fetched all the students waa kana okay so hadda iska tirtirna kan we don't need that hadda waxaan rabnaa hal arday bis inaan soo jiidino one student okay and then hal ardayn ku dareynaa and then we're good to go so same thing aan sameynayna waxba ma bedelayno just gonna write the same thing function kale sameynayna waxaan leenahay export async function waxaan leenahay get single student hal arday marka la soo jiidanayo maxaa loo baahan yahay like hal arday aad soo jiidanaysaa maxaa u baahan tahay hal arday haddaad soo jiidaysa see ku soo jiidanaysaa hal arday how do we grab it maxaan gelinaynaa meeshaan parameterka one student maxaa uga baahan tahay we need idea u baahan nahay okay so let's pay attention idea u baahan tahay try catch and then error here okay and then an error can we could just say cancel log for now doesn't matter inta waxaan u baahanaa marka inaan soo jiidano hal student get one student using fetch unique and then find unique so waxaa leedahay marka const student halka student wuxuu la mid yahay waxaa leedahay prisma dot find prisma waxaa leedahay dot student dot find unique kan marka waxaa gelinaysa asaga waxaa galayo condition xaalada galayo condition waxaa la where clause la dhahaa where ka marka waxaa gelinaysa id gan kor lagu sheega gelinaysa so waxaa leedahay inta id and that's it okay and then waxaa leedahay return student okay so single student now waxaan u baahanaa inaan isticmaalno meeshaan student raadkan tegaynaa oo soo jiidanaynaa single student get single student hoose aadaynaa waa kana single student waa kana so function kana bedelaynaa lena single student kana ka tirtirayna meesha hal student ka dhigaynaa kan uma baahnin current student uma baahnin waxaan ku bedelaynaa current student ku bedelaynaa inta marka function kan get single student ka muxuu u baahan yahay asaga wax buu u baahan yahay dib u laabano parameterkiis maxaa ku jiro what's in the parameter id yeah exactly so id ga marka kan id ga asaga abna siinayaba already so kan id ga wuxuu ku jiraa parameter ka ashkan soo dhaafna waay
so inta la u dhiibaysa waxaa leedahay ID-ga waa kana leedahay and then intan waxaan gelinaynaa current student-ga bedelaynaa so hadda single student-ga markaa waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa browser-ka I think we can do in the browser too inta waxaan leenahay students dot hal arday u baahana bas we need one student waa la diidan yahay which is okay let's go back here just start on leenahay okay it's good error ma jiro now waxaan hubinaynaa marka let's double check everything ID-gan ma noo imaanayo horta marka hore console log ID aan leenahay number 2 waxaan tegaynaa meeshaan waxaan fiirinaynaa inuu inta soo gelayo 2 console log ID service aan leenahay ID okay so let's see find unique ana qaldan okay sometimes not going to find unique so find unique class keeda qaldan habka u samaysanta find unique Prisma student find unique okay so waxaan sameynaynaa find unique aan raadinaynaa marka let's go to enter Prisma leenahay so wuxuu leeyahay waa kana Prisma user dot find unique where class email kan ku sameynaya async-ga await-ka naga dhiman await here await so let's try again kan fiirina student not found leeyahay I think the reason for that is ID-ga waa maxaa la jiro waa string waa you see ID-ga is a string so waxaan baahnaa ID-ga inaan number ka dhigno so inta waxaan leenahay markaa inta waxaan leenahay we're gonna say number shall we do this no we can't do this so waxaan leenahay ID number ID okay let's try again okay so jeeda single student okay sababtoo ah markii aan fiirino markaan fiirino database-ka ID-ga wuxuu egyahay string uu egyahay looks like a string but it's really not so just waan hubinaynaa un waxaan ka dhignay number aan ka dhignay okay any question about that so hal arday si loo soo jiito waxaa marka hore service waxaa samaynaysaa function kala oo single get single student oo magacaada u baxsanaysid Prisma u yeeraysaa koray ku taala Prisma watana u yeeraysaa kadib waxaa leedahay student find unique waxaa siinaysaa ardayga loo yeeraa ID-giisa siinaysaa hadda ka bacdi meeshaan oo route-ka waxaa leedahay waxaan u baahanahay ardayga ID-giisa waxaa ka soo qabsanaysaa meeshaan laho reg.prams waa siinaysaa ka bacdi waa soo jiidaysaa okay haddaan la helin inta waaye haddii la helo waa kana okay the last thing waxa waaye aan sameynayno sidee loogu daraa arday cusub how do we add new student so inta la ku laabanaysaa function cusub aan sameynaynaa la dhaho create so waxaan leenahay export async function create student aan dhahno and then inta waxaan gelinaynaa something like student iska geli waa xogti ardayga waaye try and catch aan sameynaynaa of course catch error soo laabta waxaan leenahay cancel log aan iska leenahay error for now meeshaan kore markaa aan tegaynaa waxaan sameynaynaa marka hore couple of things marka habka loo sameynayo create wax yar uu ka duwan yahay marka soo jiidashada wax yar uu ka duwan yahay xogaha waa habka loo sameynaya ka duwan so let's go here create okay so waxaan leedahay marka inta waxaan leenahay waxaan sameynaynaa waan kala bixinaynaa marka hore so waxaan leenahay const waxaan leenahay waxyaalihii inta ku jira si kala adeerta kala bixin karta tii kale you don't have to actually so inta waxaan leenahay use create
create to add new record. Okay, so انت حلنا مركب. Let's do this. So حلنا هاي، انت حلنا هاي return await prisma dot student dot create. Okay, so انت مركب ماشي كلني انه حكت الله سمينا. So return لنا because ardayga la sameynaayo anyways wuxuu soo celinaya waa prismada variable oo sameyn karta that it's up to you. Okay, so waxaa sameynaysa marka waxaa leedahay data and then waxaa leedahay datada qeexaysa waxaa rabta inaad samaysid. So dib u laabanaynaa intaan tegaynaa waxaan u baahanaa waxyaalahan inaan sameyno. So waxyaalahan intaan dhiganaynaa marka let's put it here. waxaan u baahanaa inaan sameyno name. waxaa leedahay nameka waa student dot name. Okay, maxaa kale email waa sidoo kale email student dot email. And then what else? Age waxaan noqonayaa student dot age. And then waxaan noqonayaa major meesha tahay class waa hadda this time maxaa yeele schemadii aan bedelnay lena student dot class. And then lastly intaasaan ku daynaynaa. waxyaalaha kale oo maxaa la jiray dateka iyo ID-ga iyo waxaa sameynayo waxaa noo sameynaya raggan la dhaho prisma noo sameynaya. Okay, and let's change this one aan bedelno. waxaan ku bedelaynaa meeshuu yahay major waxaan ka dhigaynaa class and that's it. Okay, and then waxaan soo jiidanaynaa functionkan create student. intaan tegaynaa waa kana create student. hoosaad tegaysaa post request waa kana class waa detailkan expected. iska bixi kan class companion don't need class anyways. class ku diidan yahay I think waa reserved to keyword maybe. Okay, so meeshaan okay maxaan tegaynaa meesha create-ka new student haddan uma baahnin. We don't need any of this. We don't need any of this. kan uma baahnin. Okay, so marka hore emailka waxaan fiinaynaa nameka qofka inuu soo diray and I think password inuu ku jiraa right. We did password too. password inuu ku jiraa. So intaan ku laabanaynaa waxaan leenahay passwordna ku dar student dot password. Okay, classkan iska bixi. We don't need it for now. wuu ku jiraa class laakiin optional waaye. Okay, so markii aan u yarno wixii kabacdi wuxuu fiirinayaa kan and then now wuxuu sameynayaa functionkii create-ka ayaan inta gelinaynaa. Okay, create-ka wuxuu u baahan yahay ardayda informationkooda o dhan u baahan yahay. So let's go back here. So wuxuu lahaanayaa let's add a object aan ku daraynaa oo waxaan dhan ku jiraan ama inta waxaan gelinaynaa just we're gonna say rec dot body. We don't have to do any of that. Rec dot body. And a new student. And that's it. New student. Okay, so hadda waxaan isticmaalaynaa postman aan isticmaalaynaa. So markasta wax cusub aad sameynaysid postman aad isticmaashid waaye. That's the only way. Okay, let's do postman. Okay, postman. Postman is coming. soo socdaa postmanka. Okay, postman waa furmanayaa.
So waxaan sameynaynaa waxaan u yeerinaa localhost 3001 and then waxaan leenahay slash student slash API slash students and then waxaan gelinaynaa yes already uu noo sii samaysan yahay. So last time aan sameyn waxaan casharkii soo dhaafnaan sameynay badi aad tegaysaa waa kana wixii noogu jiro name email u baahannahay so let's say farxan@gmail.com password na u baahannahay we need a password waxaan leenahay passwordka let's do 1 2 3 4 5 6 and then age grade ma baahnin wax kale okay so hadda waan diraynaa codsiga hopefully haddii wax kasta saxan yihiin waa inuu ku daro informationkan inuu ku daro superbase otherwise error noo soo saaraya okay so noo soo celiyey id2 siiyey saa ujeedid automatically na haddaan ku laabano superbase it should have the new record laba line inay ku jiraan waa yes farxaan id oo kaasa password age grade ka xukumi jiraan class ka xukumi jiraan and then id2 see so create kana waan sameynay create is working waa kana waa very basic function so ma jeedid waxa waa qaybtan bisa ugu bedelanta waxyaalaha kale iyo xogta la siinayo okay waxyaala badan aad samayn kartaa noocaas also waxaad soo celin kartaa specific fields soo celin kartaa waxaa jiro waxa la select leedahay prisma studentigaana also waxaa rabtaa u diri kartaa waa validate garan kartaa intaa ku validate garan kartaa validationka ama verificationka ama intaa ku samayn kartaa either one of them is okay too wax su'aala any question now kan uma baanin we don't need this one so you can get rid of it if you want okay any question okay haddaan ku laabano casharkaniga meesha ku bilaabanayay which was let's go back to student record meeshaan 19 waxaan baranaynaa database relationship NoSQL kulli waa baranay ORM si laiskugu xiro waan fiirinay superbase si loogu xiro waan fiirinay so that's good now assignment waxaa yeelanaysaa let's go assignment is not in here but waxay ku jirtaa let's go to GitHub waa idin soo diraya GitHub aan tegaynaa Gabi School and then intaan ka raadinaynaa waa Node.js so intaan gelinaynaa Node 19 Node.js 19 so waa kana marka waxyaalihii waa idiin sir upgrade yihiin adinka waxaa idinka rabaa inaa habaysaan I think I have to change the prisma waxaas haddii ay idiin shaqayn weyso let me know it should work everything should work wixii dhan waa ku jiraan adinka waxaa idinka rabaa marka inaad ku dartaan more waxaan kugu daray mid and then kuwa kalaa ku sii daraysaan you add more to it serviceska waa kana so task serviceska ku daraysaan routeska way habaysan yihiin you don't need to do anything with the routeka mostly لكن readme-ga akhriya just fileka readme npm install understand the implementation waxyaalaha linka rabo structureka waxa linka rabo waa kana mvp requirementiga so isku soo xirxira insha allah saas kusoo dira so tii hore tan waa more advance waa tii hore way ka yar qatarsan tahay hadda casharka soo socdo waxaan gelaynaa tu kasii qatarsan dan aqri waa dhamaystirayna haddii la yidhahdo deployment waxyaalaan samaynayna any question wax su'aala let me send this guy to WhatsApp console now. Let's go here. Okay. Any question? All right, inshallah. Intaas ku ekaysiinaya khayr aad i rajayna insha Allah. Mukhtaar Liban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.